Also, I know you practice in class. Okay, thank you. Good luck. Thank you. Okay, what would you have done if you had won the toss today? நாங்களும் ஃபர்ஸ்ட் bowling போட்டுருப்போம் இன்னைக்கு. Okay, any changes for the playing level? Two changes. Vanakkam Tirunelveli. It's toss time here at the ICL ground for the all-important toss of the grand finale of the 7th. So we are all set for this big final between PSBB Millennium and Ramachandraa from the India Cements Cricket Ground at Shankar Nagar in Tirunelveli. Ramachandraa Public School have won the toss and they have elected to bat first. So now we are seeing the warm-up of both the teams here. We are moments away from the start
of this big final at this magnificent cricket ground. The floodlights are on and we are all set for this big game. Hi, I'm RK Pranav. Good evening all, I'm A. Surya of Ramachandraa Public School. This is the first. Hi, I'm RK. Good evening all. Good evening all, I'm A. Surya of Ramachandraa Public School. This is the first year we are playing this JSK tournament and we've been qualified to the finals of the second phase. We're so proud about this. First of all, I'd like to thank our coaches and our school management for supporting us throughout this tournament. இப்போ எங்களுக்கு போர்ட் ப்ராக்டிகல்ஸ் போயிட்டுருக்கு. இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு எங்களுக்கு பெர்மிஷன் தரதுலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். எங்கள் ஸ்கூல் அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி எங்களுக்கு பெர்மிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் அ பிரின்சிபல் அண்ட் சூப்பர் கிங்ஸ். ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷராக இருந்திருக்கு எங்களுக்கு. இந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஃப்ளட் லைட்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு கிரவுண்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கலர்ஸில் ஆடி பழக்கமே இல்லை. இப்போ வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்குது. வி ஆல்சோ ஸ்டார்டிங் சீரியஸ் கிரிக்கெட்ன்ற ஒரு ஃபீல் வருது எங்களுக்கு. எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 17 years 16 yearsலாம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். We so grateful and thankful that we got this opportunity. My thoughts about the final, எங்களுக்கு வந்து thoughts about the final செப்பரேட்டாக எதுவும் கிடையாது. Our thoughts and our plan throughout the tournament was to give our best and like don't worry about the results. நாங்கள் வந்து பெஸ்ட்டை கொடுத்தோன்னா like even if the game doesn't turn towards our side, we'll be so happy that we gave our best. We won't be like we'll be satisfied about the performance that we did. So thank you. Hi, I'm RK Pranav Sabhabadi. நான் PSBB Millennium School, Girgambakam, Chennai. First of all, நாங்கள் PSBB first time finals, any PSBBக்கு first final இது. ஸோ எங்கள் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்க்கும் பிரின்சிபல் மேம்க்கும் தேங்க் பண்ணுறோம். 12th எக்ஸாம் எல்லாத்துக்கும் நடுவில் எங்களை அலோவ் பண்ணுறதுக்கு. இது ஒரு எக்ஸலண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நான் சொல்லுவேன். டர்ஃப் விக்கெட்ஸ், ஃப்ளட் லைட்ஸ், குவாலிட்டி கிரவுண்ட்ஸு, ஒயிட் பால் அண்ட் கலர் ஜெர்சிஸ், இதெல்லாம் ஒரு நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்குது ஆல் ஸ்கூல்ஸ்க்கு அண்ட் எஸ்பெஷலாக எங்களுக்கு. ஸோ ஜேஎஸ்கே ஆர்கனைசேஷன் டீம் எல்லாருக்கும் அண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு நாங்கள் தேங்க் பண்ணுறோம். ஃபைனல் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ எங்கள் டீம் ரெடியாக இருக்கோம். சென்னை ஃபேஸோட வின்னர்ஸ் நாங்கள். அதே மொமெண்டமோட போயிட்டு நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் 2 months-ஆக. நல்ல நெட் செஷன்ஸ், நல்ல ஃபீல்டிங் செஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா போயிட்டுருக்கு. எங்கள் ஸ்டார் பிளேயர் ஓம் நிதின் 700 runs ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. 2 ஃபேஸ் சேர்த்து 775 bowling-ம் போட்டிருக்காரு. ஸோ எங்கள் கேப்டனோட லீடர்ஷிப்பில் கண்டிப்பாக இந்த கப் அடிப்போம். தேங்க்யூ சார். The 2022-23 Junior Super Kings between Ramachandraa Public School and PSBB Millennium. The floodlights are on here and what a superb setting this, the ICL A ground at Shankar Nagar in Tirunelveli. Good evening viewers. We are here for the pitch report between the final match for the Junior Super Kings tournament between So this was the summary of semi-final 1. Sri Jayendra Saraswati 109 for 6 in 20 overs and PSBB Millennium chasing it without any fuss as the Om brothers, Om Nitin and Om Ainesh chased down the target
with all 10 wickets in hand. And in the second semi-final, it was skipper Vrishank Karthik who led from the front with 106 not out for Ramachandraa Public School, helping them post 197 for 3. In reply, Good Shepherd were bowled out for 111 in 19 overs as Ramachandraa Public School won the match by 86 runs. Super Kings tournament between Ramachandraa Matriculation Higher Secondary School and PSBB Millennium. The pitch looks nice and dry here. There is no signs of moisture whatsoever here. And they have put a little bit of cut grass in the wicket. Vanakkam Tinalveli. It's toss time here at the ICL ground for the all-important toss of the grand finale of the 7th edition of the Junior Super Kings Inter-School T20 tournament. We have got the two captains from Ramachandraa Public School and PSBB Millennium. Right now, we have also got the match officials, also the chief guest for inauguration, Ashik Srinivas. Who's going to call? Heads is the call. Heads it is. What do you like to do? We'll bat first. Any thoughts about the wicket? It is. I think it will be slightly slower than yesterday, but we have always done this in the past few matches. So this is what we'll do today. Also, we'll put up a decent total on the board and try to restrict them in the initial few overs, which will put pressure on them. Also, on a funnier note, do you practice anything for the toss? No, nothing. This is luck. Okay, thank you. Good luck. Okay, what would you have done if you had won the toss today? நாங்களும் ஃபர்ஸ்ட் bowling போட்டுருப்போம் இன்னைக்கு. Okay, any changes for the playing 11? Two changes. Last night a boy got fever. He's coming inside again, and another fast bowler comes in. All right. That's all from the center. Ramachandraa Public School won the toss and chose to bat first. So out come the players for this big final. PSBB Millennium versus Ramachandraa Public School. As the firecrackers go away to welcome the players onto the field at the ICLA ground in Tirunelveli. Out walks the openers as well. The skipper of Ramachandraa Public School, Vrishank Karthik, will hold the key for Ramachandraa in this first innings. So the two teams, PSBB Millennium, Om Ainesh, skipper Om Nitin, D Pranav Kumar, Shashank, Akshat, Abhinav Balaji, RK Pranav Sabhapati, Vishal Rohit, Sachinanand and Aditya Karan. Ramachandraa Public School, skipper Vrishank Karthik, Sri Hari, the opening batsman, Akshay Sarangdar, Jayant Balamurugan, Ritik Varshan, Venesh Varshan, Surya, Rehan Hussain, Satwik, Atin and Sean David Dave. Vrishank Karthik to take the strike.
Also, we have got Abhinav Balaji to take the new ball. First ball, appealing for an LBW. Umpire signals that leg by. So that will bring Sri Hari on strike and Ramachandraa Public School away. Sri Hari has also been in good form in this tournament. Here we go, Sri Hari to face his first ball. Well bowled by Abhinav, right in the hard length. Oh, lovely shot. In the gap, it's running away. Will it go for 4? Yes, it does. The first boundary of this big final, and Sri Hari is away. What a glorious shot through the offside for 4. So Sri Hari away with a glorious boundary through the offside. Oh, that's wide down the leg side. Six for no loss, Ramachandraa Public School. Abhinav coming in to bowl the fourth ball. It's a wide ball, first extra of the match. Oh, it's a big shout, but not given by the umpire. Maybe going down the leg side, possibly. It was a good swing there. Probably would have missed the leg stump. Abhinav has been able to, swing the ball pretty well in his first over. That's a brilliant shot over extra covers. Once again, a boundary for Sri Hari. So Sri Hari going all guns blazing in the opening over of this match. What a shot, taking advantage of the field restrictions and into the boundary. Second boundary for Sri Hari. And he's away in style. 8 of 4 balls, 2 boundaries. Good drive by Sri Hari, but straight into the cover's hand. Dot ball to finish the first over. At the end of first over, Ramachandraa Public School 11 for no loss. So very good start this for Ramachandraa. 11 for no loss at the end of the first over. Sri Hari
with two glorious boundaries through the offside. Skipper Vrishank, the man on strike. Spinner to start the second over, PC Rohit. Was able to drift the ball in the semi-finals. Let's see if he can do the same thing. Short ball played on the leg side by Vrishank for 1 run. Well bowled. Very good ball by Rohit. Getting it nicely in the good length area. Got a nice spread out field. One man deep in the offside and one in the long on region. Oh, very well bowled. Good bowling by Rohit once again. Nicely getting the ball to go out. That was a superb delivery by Rohit. Went with the arm. Srihari going for the cut but unable to make any contact. Nicely driven in the gap. And a very good stop by Om Nitin. 2 runs comfortably taken. Good running between the wickets by both Vrishank and Srihari. Went for a shot through the leg side but could not connect it as much as you'd have liked to. Good start this by Rohit. Just 3 runs in this over. Last ball of the over coming up now. Lovely. This is beautiful bowling. Excellent bowling by Rohit. 14 for no loss at the end of 2 overs. Sachin to replace Abhinav Balaji. Om Nitin bringing a left arm spinner into the attack. So fuller length ball straight into the hands of point fielder. Dot ball for Sachin. Very well bowled by Sachin, but quick running both the batsmen. Single taken by Vrishank. Superb running between the wickets by both Vrishank and Srihari. A good early call by Vrishank.
That's a full toss and driven down the ground to long on for a single. Good start to the over so far by Sachin. Once again, superb bowling. He's giving the ball drift. He's flighting the ball, inviting the batsman to come onto the front foot. Once again, superb bowling, hit straight back to the bowler. Good start this by Sachin, conceding just 2 runs Sachin of has his also first been 5 balls. Sachin has also been drifting the ball nicely in, and that is making it difficult for the batsman to go for the drive. It's a brilliant shot over extra covers for a maximum. It's a first maximum for Ramachandraa Public School. Brilliant shot over extra covers. The ball was flighted and Vrishank gloriously hitting it over cover for 6. At the end of 3 overs, Ramachandraa Public School 22 for no loss. Oh, that's hit to the fielder at mid-off for a single. That brings skipper Vishank back on strike. Lovely shot down the ground to long off for yet another single. It's a change in field set now. Slip goes back to short third man. Chances of catch, and the change in field set works for the bowling team. Brilliant boom by Om Nitin. As we see, he went for the slice straight to the fielder at short third man. Skipper Om taking a good catch. So the first wicket is down for Ramachandraa Public School. Sri Hari gone for 12. Rohit gets his first wicket. New batsman to the crease is Akshay Sarangdar. Actually, it was a good move by Om Nitin. Actually, he moved the fielder to short third man, and that resulted in a wicket for them. A brilliant shot by Akshay. The gap of extra covers and covers. 2 runs off his first ball. So Akshay straight away off the mark with a beautifully driven shot through the cover region.
That's cut away, but straight to the fielder. Quick single taken. Good running between the wickets by both the batters. That's cut away in the gap, and it will race away to the boundary for 4. Vrishank reading it nicely here. The ball was going away and nicely cut away by Vrishank. Good batting by Vrishank in overall. Ramachandraa 31 for 1 at the end of 4 overs, going at 7.75 per over. That's the bowling scorecard, and Rohit taking the first wicket of Ramachandraa Public School. Sachin has bowled well also. Abhinav back into the bowling attack now. Dot ball to start the 5th over of the innings. So Akshay Sarangdar இப்போ ஸ்ட்ரைக்ல வந்திருக்காரு. 3 பந்துகள்ல 3 ரன். That's a brilliant flick shot by Akshay. A maximum. Great flick shot by Akshay. On the rise, and it goes for a maximum. What a magnificent shot by Akshay onto the pads and nonchalantly flicked away for 6. This time cut away through the offside. Excellent stop by the fielder at point. Abhinav running in. Nicely cut away by Akshay. Misfield there at point region. Leads to 1 run. Also, I think the ball is coming onto the bat pretty well. You know, the bowlers should vary their pace so that it makes it difficult for the batsmen to play their shots. Looks like a good wicket to bat on, and a very good start by Ramachandraa. 38 for 1 in 4.4 overs, going at 8.22 runs per over. Skipper Vrishank on strike. That's a wide ball. Once again, good delivery, another dot ball.
39 for 1 at the end of 4.5 overs has been a good start by Ramachandraa. That brings the end of 5th over. Ramachandraa Public School 39 for 1. Now we are seeing the batting card of Ramachandraa Public School. Vrishank not out at 14 and Akshay batting at 10. ஐந்து ஓவர் முடிவுக்கு 39க்கு 1. கப்தான் ஓம் நிதின் இப்போ அட்டாக் உள்ள வந்திருக்காரு. பவர் பிளே உடைய ஃபைனல் ஓவர் இது. ஸோ டாஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க சைலேஷ்? கண்டிப்பாங்க நல்ல டாஸ் டு வின் தான். ஒரு பெரிய ஃபைனல் ஷோ ஆல்வேஸ் ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்கோரை புட் ஆன் த போர்ட் அண்ட் இட் வில் பி குட் ஃபார் தெம் டு டிஃபெண்ட் தட். It's a good running between the wickets by Akshay. Skipper Vrishank back on strike. That's flicked away towards the leg side but straight to the fielder at mid-wicket. Very well cut by Vrishank for another boundary. Nicely played it along the ground. What a superb shot by Vrishank, guiding the ball past the fielder at point for 4. Good start this for Ramachandraa Public School, 44 for 1 in 5.3 overs. Going at exactly 8 runs per over. So Sailesh, what do you think? As we say, another glorious shot straight to the fielder. Sailesh, what do you think is a good score to defend on this wicket? I think anywhere around 150 and 160 should be a good score, in this type of wicket to defend. And Ramachandraa look well on course to achieve that. Got a good start. Very well played by Vrishank. Good single. Nicely cut away by Akshay. Straight into the hands of point fielder. Dot ball to end the 6th over. That brings the end of power play. Ramachandraa Public School 45 for 1. So 45 for 1 at the end of the power play. A solid start by Ramachandraa. So now we see the highlights of the first 6 overs of this big final.
We see Vrishank and Srihari getting Ramachandra off to a wonderful start. It was another glorious shot by Srihari through the offside for 4. 2 boundaries in the first over. And then Vrishank getting into the act with his glorious 6 through the offside. And then, of course, the first wicket falling skipper Om Nitin taking a wonderful catch. And Vrishank got going with those glorious shots through the offside, and Akshay with this nonchalant flick through the leg side. So great shot by Vrishank, piercing the gap. Nice dive fielding there. 2 runs taken. RK Pranav is the new bowler now. Well played by Vrishank down the ground for 1 run. Pranav bowling in nice areas. Well played by Akshay for 1. Ramachandraa Public School have got off to a great start here. 49 for 1 in 6.4 overs. They've got all the box ticked in the power play, and it's up to the batsman now to just capitalize and get a big total here. Once again, a single for Ramachandraa Public School. That brings the 50 for Ramachandraa Public School. Oh, whenever there is been pace on the ball, it's been easier to play their shots, Nicely cut away by Akshay for 1. At the end of 7 overs, score 51 for 1. கேப்டன் ஓம் நித்தன் வந்திருக்காரு மறுபடியும் ஃபாரின்லேருந்து கேப்ல அடிச்சிருக்காரு சிங்கிள் ரன். நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலில் எப்பப்பெல்லாம் வந்து ஸ்பீடு கொடுக்குறாங்களோ பவுலர்ஸு, இப்போ வந்து ஷார்ட் மேக்கிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கு இந்த விக்கெட்டில். நீங்கள் ஸ்பின்னர்ஸ் போடும்போது அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரன்ஸ் வரல. சம்திங் தட் அந்த கேப்டன் கொஞ்சம் யோசித்து பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா ப்ராபப்ளி ரன் ஃப்ளோ கொஞ்சம் கண்டெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்.
கரெக்டாக சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டை கேப்டன் மேபி திங்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்பின்னர்ஸை லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஓவர்ஸ் பேட்டிங் டீம்ஸ் லாகுக்கு போவாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ அப்போ ஸ்பின்னர் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு கேம் சேஞ்சிங் இதுவாக அமையும்னு மேபி அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் திங்க் பண்ணியிருக்காரு என்னமோ. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இனிஷியலாக விக்கெட் எடுக்க வந்து லாஸ்ட்டில் அந்த ஸ்லாக் ஓவர்ஸுங்கிறது வந்து கம்மியாகிட்டே வரும். நீங்கள் 6 டவுன் 7 டவுன் போயிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்லாக் ஓவர்ஸுங்கிறதே வந்து 5 ஓவர்ஸ் பதிலாக 3 ஓவர்ஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம யோசிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் எடுக்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் பண்ணுறதான் பார்க்கணும். விக்கெட் வந்திருக்காரு, ஷார்ட் ஆஃப் லென்த் இன் தி ஏர், விக்கெட் நம்பர் 2. கேப்டன் ஓம் நிதின் 2வது ஓவரில் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அக்ஷய் சரங்கர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டர் ராமச்சந்திரா பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு 14 ரன்னுக்கு டிஸ்மிஸ் ஆயிருக்காரு. 7.3 ஓவரில் ராமச்சந்திரா 52க்கு 2. இப்போ தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம், அவங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும், விக்கெட் எடுக்கணும், விக்கெட் எடுத்தால் தான் ரன் ஃப்ளோ கண்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அருமையான போலிங் பை கேப்டன் ஓம் நிதின். ஷார்ட் ஆஃப் லென்த் பால் போகிறதுக்காகவே அவர் ரவுண்ட் த ஸ்டம்ப் வந்திருக்காரு சார். ப்ராப்ளி இருக்கலாம், ஏன்னா இந்த பால் தான் அவர் வந்து ரவுண்ட் த ஸ்டம்ப்ஸ் வந்தார். ப்ளாயாக கூட இருந்திருக்கலாம், அவர் வந்து பவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம். அவர் நினச்ச அளவுக்கு பவுன்சர் ஆகலை, பட் ஜஸ்ட் இனஃப் ஃபார் த batsman to make mistake. ரித்திக் வர்ஷன் புது பேட்ஸ்மேன் களம் இறங்கி இருக்காரு. ரித்திக் வர்ஷன் ஒரு ப்ரொமோஷன் அவருக்கு. நம்பர் 4 வந்திருக்காரு இன்னைக்கு. கேப்டன் விஷாங் கார்த்திக் ஒரு பக்கம் ஸ்டெடியா விளையாடிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப குரூஷியலான ஃபேஸ் இது மேட்ச்ல. 2 விக்கெட் விழுந்திருக்கு, ஒரு ட்ரிக்கி ஃபேஸ் இது. இந்த நேரத்தில் கேப்டன் விஷாங் கார்த்திக்கோட ரோல் வந்து பயங்கர குரூஷியலானது. ஏன்னா அவர் செட் பேட்ஸ்மேன் 20 பால் ஆட்டார், 2 விக்கெட் விழுந்திருக்கு. ஹீ நீட்ஸ் டு பேட் டில் 15 ஓவர்ஸ். அவர் 15 ஓவர் வரைக்கும் ஆடினா தான் அவங்களுக்கு நல்ல டோட்டல் வரதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. பயங்கரமான மூமெண்ட் இப்போ பார்த்தோம் பால்ல. மறுபடியும் ஒரு வெல் லெஃப்ட். குட் bowling ஃப்ரம் ஓம் நிதின். இந்த ஓவர் எந்த ரன்னும் கன்சீட் பண்ணல இது வரைக்கும். அருமையா பந்து வீசிட்டு வராரு. ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஃபேஸ் மேட்ச்ல ரித்திக் வர்ஷன் உள்ள வந்திருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி அவர் 2-3 குட் நாக்ஸ் விளையாடி இருக்காரு. ஸோ ரித்திக் வர்ஷனை ரொம்ப நம்பி தான் ராமச்சந்திரா பப்ளிக் நம்பர் 4 இறக்கியிருக்காங்க. கேப்டன் ஓம் நிதின் அவர் போலிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக ஃபீல்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு. பாயிண்ட் கொஞ்சம் நல்ல ஃபைனராக வச்சுருக்காரு. ஸோ அவர் போலிங் என்ன அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரியுது. நம்ம பால் கரெக்டாக போட்டோம்னா எங்கே போகும், என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நல்லா கேஜ் பண்ணியிருக்காரு விக்கெட்லேருந்து. 8 ஓவர் முடிவுக்கு ராமச்சந்திரா பப்ளிக் 53க்கு 2. கடைசி விக்கெட் அக்ஷய் சரங்கர். ஓம் நிதின் டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. பிரணவ் சபாபதி பெவிலியன் எண்ட்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு. ரெண்டு டீமோட பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஆவலோட மேட்ச் பார்க்க இங்கே வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் அ வெல்கமிங் சைட். சார், ஒரு பேரண்டோட ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ க்ரூஷியல் நினைக்கிறீங்க, எஸ்பெஷலி ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறதுல? கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் ரொம்ப க்ரூஷியல் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் போயிட்டு வர்றது எதுவுமே வந்து கண்டிப்பாக நடக்காது. ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஸ்கூல்லேருந்து வெளியில் வரான் மேலே வரான் அப்படின்னா அதுக்கு பேரண்ட்ஸோட ரோல் ரொம்ப ரொம்ப க்ரூஷியல், ரொம்ப ரொம்ப வைட்டல். அது விளையாடுற எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. அகெயின் பாலை லெஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு ரித்திக் வர்ஷன். ப்ராபப்ளி விக்கெட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு அனலைஸ் பண்ணுறாரோ என்னமோ. பட் குட் bowling so far from பிரணவ் சபாபதி.
பிரணவ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. இப்போது 2வது ஓவர் வந்திருக்காரு. அவரோட லைன் அண்ட் லெங்க்ஸ் வந்து பயங்கர ஸ்டெடியாக இருந்திருக்கு இது வரைக்கும். ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரு சிங்கிள் எடுக்க முயற்சிருக்காங்க, ஆனால் ஃபீல்டர் குயிக்காக ரியாக்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ another டாட் பால். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேத்தோட இன்றைக்கி வந்து லைட்ஸில் வந்து பால் கொஞ்சம் ட்ராவல் ஃபாஸ்டராகவே ஆகுதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஒரு மச் பெட்டர் விக்கெட்டாக இருக்குது இது இன்னைக்கு. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பால் குயிக்காக ட்ராவல் ஆகுது பால்லேருந்து. ஒரு அப்பீல், அம்பையர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ரீப்ளே பார்க்குறோம், இறங்கி வந்து முயற்சிச்சாரு, ஆனால் டாட் பால். ரித்திக் வர்ஷன் மேலே ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு இன்னும் ஸ்கோர் பண்ண ஆரம்பிக்கலை. 6 பந்து ஆயிருக்கு. அதனால் ஹீ இஸ் டெஃபினெட்லி ஃபீலிங் த ப்ரெஷர். ராமச்சந்திராவோட 3rd ஹையஸ்ட் ரன் கெட்டர் ரித்திக் வர்ஷன். ஒரு ப்ரெஷர் கண்டிப்பாக பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம். ஒன்ஸ் அகெயின் டைட் போலிங் பிரணவ் சபாபதி. மீண்டும் ஒரு டாட் பால். போலிங் டீம் அருமையாக போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. விக்கெட் எடுத்ததுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டன்ட்லி அந்த ப்ரெஷரை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த விக்கெட் விழுந்ததுக்கப்புறம் புது பேட்ஸ்மேன் வந்திருந்தாலும் லூஸ் பால்ஸ் எதுவும் தரல, பெருசாக எதுவும் ட்ரை பண்ணல. நல்ல லைன் அண்ட் லெங்த் போட்டு அவங்களோட ப்ரெஷரை வந்து அப்படியே மேலே கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. சரியா சொன்னீங்க சார். 20 பால் ஆச்சு கடைசி பவுண்டரி அடிச்சு. ப்ரெஷர் டைட்டாக பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பேட்டிங் சைடில். லாஸ்ட் பால், அந்த ஷாட்டுக்கு போயிருக்கார் அவரு. குட் ஃபீல்டிங் இந்த டீப். சிங்கிளோட 9th ஓவரை முடிச்சிருக்காங்க ராமச்சந்திரா பப்ளிக். 55க்கு 2. ஸ்கோர் கார்டு பார்க்குறோம். கேப்டன் பிரிஷாங்க் மீண்டும் ஒரு கன்சிஸ்டன்டான பேட்டிங். இங்கே பேட்டிங் ஆன் 24 நாட் அவுட். 2 குவிக் விக்கெட்ஸ். ஸ்ரீஹரி அண்ட் சரங்கர். நீங்கள் இந்த பேட்டிங் கார்டை பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் விழுந்த 2 பேட்ஸ்மேனுமே அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் கிடச்சிருக்கு. 12-13 பால் ஆனதுக்கப்புறம் அவுட் ஆயிருக்காங்க. ஸ்டார்ட் கிடைக்காம அவுட் ஆகலை. மீண்டும் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஃபாரன்லேருந்து. பிரணவ் குமார் மில்லினியமோட ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் இந்த ஃபேஸில். 5 விக்கெட் அண்ட் எக்கனாமி ஆஃப் ஜஸ்ட் 3.14. ஆக்சுவலி நான் குவைட் சர்ப்ரைஸ்டு நேற்று கேம்லேயே. அவர் வந்து நேற்று ஒரு ஓவர் தான் போட்டிருந்தார், 17வது ஓவர். நான் அவர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வருவாருன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். லேர்னிங் ஃப்ரம் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ 10வது ஓவர் உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு கேப்டன் ஓம் நிதின். இந்த எண்டில் போன ஓவர் அவர் போட்டிருந்தாரு. இப்போ பிரணவ் குமார் இன் டு தி அட்டாக் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். அவுட் ஷாட் ஆஃப் அப்பீல் அவுட். ஸோ பிரணவ் முதல் பால்ல ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காரு ரித்திக் வர்ஷன். நம்ம பேசிட்டே இருந்தோம், 8 பாலுக்கு 1 ரன் தான் அடிச்சிருந்தாரு. ப்ரெஷர் பில்டப் ஆயிட்டே இருந்தது. நல்ல பால் ஸ்டார்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ரித்திக் வர்ஷன் ஆல்ரெடி பயங்கர ப்ரெஷரில் இருந்தார். 8 பால் ஆடி 1 ரன் தான் வந்திருக்கு அவருக்கு. ஸோ ஹி ஹேட் டு கோ ஃபார் த ஷாட்ஸ். Hrithik Roshan dismissed for 1. Ramachandraa Public 55 for 3. Balamurugan
Another important batter for Ramachandraa Public. Jayant Balamurugan. Average of 41, strike rate of 148. ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு இங்க அவருக்கு. 11 ஓவர் இருக்கு இந்த கேம்ல. டி பிரணவ் குமாரை ஃபேஸ் பண்ண போறாரு. Shot of good length. That's dropped. ரெண்டுக்கு ரெண்டா இருந்திருக்கணும். ரீப்ளே பார்க்குறோம். அண்டர் எட்ஜ் பட்டு கீப்பர் கிட்ட போல. எக்ஸலன்ட் bowling from பிரணவ் குமார். Right on the money. பிரணவ் குமார் அருமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஓவரை. ஃபஸ்ட்டு பால் விக்கெட்டு, அப்புறம் 2 பால் நல்ல லைன் அண்ட் லெங்க் போட்டிருக்காரு அவர். நல்ல விஷயம் என்னென்னா அவர் ஃபீல்டு செட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபீல்டுக்கு கரெக்டாக போடுறாரு. ஒரு ஃபீல்டு வந்து ப்ரெடாமினன்ட்லி ஆஃப் சைடில் செட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஆஃப் சைட் ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அவர் பந்து போடுறாரு. சரியா சொன்னீங்க. எக்ஸிக்யூஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் T20 கிரிக்கெட்டில். ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் சான்ஸ் கிடையாது. 20 ஓவர் தான் இருக்குது போட்டியில். ஒரு லைனும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டாகணும், ஒரு பாலும். ஸோ ஜெயந்த் ஆஃப் த மார்க். ஷாங் கார்த்திக் ஒரு பிக் இன்னிங்ஸ் இங்கே ஆடி ஆகணும். அவரோட ரோல் இங்கே இப்போது பயங்கர க்ரூஷலான ரோல் ரிஷாங். ஏன்னா அவர் ஒரு செட் பேட்ஸ்மேன், 21 பால்ஸ் ஆடி இருக்காரு. அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த கேப்டன். ஸோ அவர் அந்த மேண்டில் எடுத்து ஹி ஹேஸ் டு பிளே ஃபுல். மீண்டும் ஒரு அருமையான பந்து பிரணவ் குமார் கிட்ட இருந்து. வெரி டைட் bowling. கடைசி 2 ஓவர் PSBB மில்லியனியம் அப்படியே ரன் ரேட்ல ஒரு பிரேக் பெடல் போட்டிருக்காங்க. 2 குவிக் விக்கெட்ஸ் வேற. ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி 10th ஓவர் வருது. இறங்கி வந்திருக்காரு. வெல் பிளேட் த்ரூ தி கேப். நோ சான்ஸ் ஃபார் த ஃபீல்டர் தேர். பவுண்டரி அடிச்சு 10வது ஓவர் முடிச்சிருக்காரு ராமச்சந்திரா பப்ளிக் ஸ்கூல். 60 for 3. சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆஃப் சைட் ஃபீல்டு வச்சுட்டு செட்டா ஒரு லைன்ல போட்டுட்டு இருந்தாரு. ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அந்த லைன் அப்செட் பண்ணி ஒரு அருமையான பவுண்டரி அடிச்சு 10வது ஓவர் முடிச்சிருக்காரு. ரன் ரேட் at 6 currently. ரிஷாங் கார்த்திக் moves to 28. பார்த்தீங்கன்னா bowling டீம் வந்து ஆக்சுவலி அவங்க பிளான்ஸை நல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸில் நிறைய ரன்ஸ் போயிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதை இழுத்து பிடிச்சி நல்லா bowling போட்டு நல்ல ஃபீல்டும் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டாக சொன்னீங்க சார். பவர் பிளே கொஞ்சம் நல்லா போனாலும் ரன் ரேட்டை கொஞ்சம் நிறுத்தி கரெக்டாக 6 runs per over தான் போயிருக்கு. ஸோ மேட்ச் வெல் பேலன்ஸ்ட். பிரணவ் சபாபதி again continuing from the pavilion end. 3வது ஓவர் போட்டு போறாரு. அழகா ஒரு ஷாட் ஆடி இருக்காரு. லாங் ஆன் ஃபீல்டர் பாலை கலெக்ட் பண்ணி த்ரோ பண்ணிட்டாரு. ஒரு ஹார்டனிங் சைட்டா இருக்கீங்க ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இவ்வளோ நல்லா பண்றது, எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாடுல. அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன சார்? நல்ல ஒரு ப்ளசன்ட் சைட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இவ்வளோ மீடியம் பேசர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறதே ஒரு டீமில். யூஸ்வலி நம்ம விக்கெட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ அண்ட் லோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் ரொம்ப ஸ்லோவாக மாறிட்டு வருதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். கரெக்டாக சொன்னீங்க சார். ஸோ மேட்ச் 2 பக்கமும் பேலன்ஸாக போயிட்டுருக்கீங்க. இட்ஸ் எனிபடிஸ் கேம் அட் த மூமெண்ட். யார் அந்த வாய்ப்பை சீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். Prashant Karthik now on strike. It's again driven that nicely. 30 ஆடிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் முக்கியம் T20 கிரிக்கெட்ல. எஸ்பெஷலி ஒரு புது பேட்டர் வரும்போது அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களால் லேட்டர் ஓவர்ஸில் ஆக்சிலரேட் பண்ண முடியும். வந்து மினி பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பார்ட்னர்ஷிப்போட கொஞ்சம் கீழே இமீடியட்டாக விக்கெட் விழுங்கும்போது அந்த ஒரு 15-20 பால் வந்து விக்கெட் விடாமல் இருக்கணும்.
அந்த 15 பால் வந்து 15 ரன் வந்தால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது பேர் தான் மினி பார்ட்னர்ஷிப். திங்க் அவங்களுக்கு அந்த மினி பார்ட்னர்ஷிப்போட அருமை தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே கொஞ்சம் மிஸ் ஃபீல்ட் பட் குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். 3 ரன்ஸ் ஓடி இருக்காங்க பேட்டர்ஸ். குட் ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். ஓடி ஓடி உழைக்கணுன்ற பாட்டு மாதிரி ஓடி ஓடி ரன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இங்க பேட்ஸ்மேன். அகைன் அருமையான ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் டிரைவ். ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு அங்க. another single. விஷாங்கோட இன்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெருசாக டாட் பால்ஸ் எதுவுமே ஆடல. அவர் பவுண்ட்ரி 6 பெருசாக வரல அப்படிங்கிறனாலும் அவர் டாட் பால்ஸ் ஆடாமல் ஸ்கோர் போர்ட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. அதுதான் ஒரு லேர்னிங் இந்த விக்கெட்டில் பேட் ஆன் பண்ணும்போது பவுண்டரிஸ்க்கு போகாமல் தட்டி தட்டி மூல ரன்ஸ் எடுங்க. ஒரு சிங்கிள் எடுத்து 11th ஓவர் முடிச்சிருக்காரு ராமச்சந்திரா பப்ளிக் ஸ்கூல். 67 for 3. இன்னும் கொஞ்சம் பேட்டிங் கூட இருக்கு டீப்ல. வினிஷ் வர்ஷன் மற்றும் சூர்யா. ஒருத்தர் ஸ்பின் ஆல்ரவுண்டர், ஒருத்தர் சீம் ஆல்ரவுண்டர். as we speak ஸ்பின்னர் வந்திருக்காரு. ஆர் விஷால் களத்தில் வந்திருக்காரு. பிஎஸ்பிபிக்கு 5 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு so far at an economy of 4.5. இவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேயர். இவரும் ஒரு ஸ்பின் போலிங் ஆல்ரவுண்டர். லெக் ஸ்பின் போடுவார். கண்டினியூயிங் ஃப்ரம் தி ஃபார் எண்ட். நம்ம ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணோம்னா தொடர்ச்சியாக அந்த தொடரில் ஆர் விஷால் ஃபாரன்லேருந்து தான் நிறைய ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காரு. நல்லா அறக்குழியில் அடிச்சு போட்டிருக்காரு. சிங்கிள் டு பிகின் தி ஓவர். வைட் பால், இரண்டாவது பால். நம்ம நிறைய வாட்டி இந்த காம்படிஷனில் பார்த்துருக்கோம். விஷால்ன்றவர் ஒரு நிறைய வெரைட்டியாக போலிங் போடுவார். பேட்ஸ்மேன் எப்போவுமே கெஸ் பண்ணுன்ற ஒரு இதில் தான் இருப்பார். திஸ் டைம் நல்லா ஸ்டம்ப் போட்டிருக்காரு. ஸ்டம்ப் லைனில் அழகாக தட்டி ஒரு சிங்கிள் எடுத்திருக்காரு விஷாங்க். திங்க் ஒரு ஷார்ட் தேர்ட் மேனும் 2 பாயிண்ட்டும் வச்சிருக்கிறதுனால ஒரு ஷார்ட்டாக போடணும் அப்படிங்கிறது அவரோட பிளானாக கூட இருந்திருக்கலாம். எஸ்பெஷலி வித் மிட் விக்கெட் லாங் ஆன் ஃபீல்டர் வச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த ஷார்ட் மேபி இப்பெல்லாம் ஸ்வீப் பண்ண போயிருக்காரு. பீட்டன். ஜெயந்த் பாலமுருகன் ரீப்ளே பார்க்குறோம். This time through the gaps. அருமையான ஷாட். ஜெயந்த் பாலமுருகன் பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. கொஞ்சம் ஃபைனா போயிடுச்சு அது ஷார்ட். தேர்ட் மேனுக்கு பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. அவுட்ஃபீல்ட் சரியான ஸ்பீடில் இருக்குது. அதனால் ஃபீல்டரை தாண்டினா போதும். சேஸ் பண்ணி பிடிக்கிற அளவுக்குலாம் டைம் இருக்காது இங்கே. டைமிங் தான் இங்கே முக்கியமாக இருக்குது இன்னைக்கு மேட்ச்சில். எஸ்பெஷலி இப்போ பார்த்தோம் ஒரு அருமையான பவுண்டரி. ஒரு ஷவுட் ஃபார் எல்பிடபிள்யூ.
அம்பையர் நாட் அவுட் கொடுத்துருக்காரு. மேபி ஹைட்டாக இருக்கலாம். திரும்ப கட் ஆட ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. பட் டூ க்ளோஸ் டு கட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த பால். எண்ட் ஆஃப் 12 overs, 74 for 3. ஃபைனல் போயிட்டுருக்கு இந்த சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ் 7th எடிஷனில். bowling ஸ்கோர் கார்டு இப்போ பார்க்குறோம். பிசி ரோஹித் 1 for 12, டி பிரணவ் குமார் 1 for 5, 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஓம் நிதின் 2 over 1 for 8. ஆர்கே பிரணவ் சபாபதி மீண்டும் ஃப்ரம் தி பெவிலியன் எண்ட். Prashant Karthik on strike. ஒரு அருமையான lovely drive அது straight down the ground. Excellent effort from the fielder but not enough. ஒரு boundary of the first ball. நல்ல அருமையான எஃபர்ட் பை த ஃபீல்டர் அட் லாங் ஆஃப் தேர் பட் நாட் இனஃப். பந்து 4 ரன்களுக்கு போயிருக்கு. அருமையான ஷாட்டுங்க. பேட்லேருந்து நல்ல ஸ்பீடில் போயிருக்கு. சொன்ன மாதிரி இந்த அவுட்ஃபீல்ட் ரொம்ப குவிக். டைம் பண்ணாலே போதும். பியூட்டிஃபுல்லி டைம்ட். ஒரு எக்ஸலண்ட் எஃபர்ட் ஃப்ரம் த ஃபீல்டர். பாவம் அதை மிஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் ஸ்டில் வெரி குட் எஃபர்ட் ஃப்ரம் த ஃபீல்டர். ஒன்ஸ் அகெயின் மீண்டும் ஒரு ஃபுல்லர் லென்த். அழகாக டிரைவ் ஆடுறாருங்க பிரஷாங்க். அவரோட டிரைவ்ஸ் பார்க்கறதுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஐ ப்ளீஸிங்காக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். கண்டிப்பாக எஸ்பெஷலி இந்த T20 கிரிக்கெட் இந்த இன்னோவேஷன் பேச்சு இருக்கும்போது ஆத்தென்டிக் கிரிக்கெட் ஷாட்ஸ் ஒருத்தர் ப்ராப்பராக விளையாடும் போது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ ட்ரீட் டு வாட்ச். குட் ஸ்டாப் பை த ஃபீல்டர். Excellent stop, so only single taken. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம மினி பார்ட்னர்ஷிப் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். இந்த இடத்துல வந்து அந்த பேட்டிங் டீம் ராமச்சந்திரா பப்ளிக் ஸ்கூல் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அது விழுந்ததுக்கப்புறம் பெருசாக விக்கெட் விடல. தே கெப்ட் த ஸ்கோர் போர்ட் மூவிங். ஒயிட் பால் சிக்னல். கீப்பர் பை சுட்டிருக்காரு. சிங்கிள் டேக்கன். அண்ட் அந்த நீங்கள் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மினி பார்ட்னர்ஷிப் 27 ரன்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இந்த மினி பார்ட்னர்ஷிப் தாண்டி இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்பாக மாறிட்டு இருக்கு. அது ஒரு ஸ்லோவாக டெலிவரி ட்ரை பண்ணியிருந்தார் பவுலர் பட் நாட் வெரி வெல் எக்ஸிக்யூட்டட். டியூ ஒரு ஃபேக்டராக இருந்திருக்குமா? ஓம் நிதின் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் எஃபர்ட். அங்க 2 ரன் சேவ் பண்ணியிருக்காரு அவர் டீமுக்கு. டியூ இருக்காங்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம போய் பார்த்து டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணாதான் தெரியும். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் பவுலர்ஸ்லாம் பெருசாக டவல்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ இப்போதைக்கு டியூ இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ரவுண்ட் த விக்கெட்லேருந்து போட்டிருக்காரு. அழகாக ஒரு சிங்கிள் தட்டிருக்காரு ஜெயந்த் பாலமுருகன். ஸ்லோவாக பேட்டிங் டீம் வந்து ரன் ரேட்டை அப் பண்ணுறாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் நான். ஸ்லோவாக வந்து 7 runs per over 8 runs per overன்னு ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போது. Another single to end the 13th over. Ramachandraa Public 86 for 3. ஸோ இந்த தருணத்தில் நம்ம ஸ்பான்சர்ஸை தேங்க் பண்ணுறோம். சாராம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இந்தியா சிமெண்ட்ஸ், ஃப்ரேயர் இன்டர்நேஷ்னல் மற்றும் சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி. அவங்களோட க்ரூஷியலான சப்போர்ட்
இந்த டோர்னமெண்ட் நாங்கள் நல்லா கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வரோம். ஃபேஸ் 2 ஃபைனல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ராமச்சந்திரா vs PSBB மில்லேனியம். 13 ஓவருக்கு 86 for 3. கேப்டன் விஷாங்க் கார்த்திக் ஒரு பக்கம் ஸ்டெடியா 37 நாட் அவுட். மற்றும் ஜெயந்த் பாலமுருகன் the நியூ பேட்டர், அவரும் குயிக்காக ஸ்கோர் பண்ணுறாரு. விஷால் ஃப்ரம் தி ஃபார் எண்ட். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீல் செட்டிங்க. அழகாக ஆடி இருக்காரு லாங் ஆன் ரீஜனுக்கு. ஸ்லோவாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 3 ஓவர்ஸ் அவங்க பெருசாக டாட் பால்ஸ் இல்லாமல் ஸ்கோர் போர்ட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. பவுலர்ஸை செட்டில் பண்ண விட மாட்டாங்க. the 2 batters good batting. short of length, deep course ஒரு single. ஸ்லோவாக இந்த பார்ட்னர்ஷிப் வந்து கேமை வந்து நகர்த்திக்கிட்டு போயிட்டுருக்கு bowling டீம் கிட்டேருந்து. ஒரு innovation shot from the batter, no chance for the fielder. Boundary towards fine leg. So ஜெயந்த் பாலமுருகன் அவரோட ஷாட்ஸை விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காரு இங்கே. அண்ட் இந்த ஷாட் ஆடினது மூலமாக பவுலர் மேலே அவர் பயங்கரமான ப்ரெஷர் போட்டிருக்காருங்க. ஏன்னா இது நல்ல பால், பட் 4 runs இனோவேட் பண்ணி அழகாக அடிச்சிருக்காரு. அதனால் பவுலர் டெஃபினட்டாக ப்ரெஷரில் தான் இருப்பார் இந்த பால். Fuller length, lofted over extra covers. It's a 6. Replay பார்ப்போம். Beautiful shot. ஸ்ட்ரெயிட்டா போகுது. Just before the boundary line. Good call by the umpire. Signal 4 runs. So back-to-back boundaries for Jayant Balamurugan. ரொம்ப சென்சிபிளான கிரிக்கெட்டுங்க. 2 4 வந்திருக்கு. டாட் பால் ஆடாமல் சிங்கிள் ஆடி ஸ்ட்ரைக்கை தக்க வச்சுக்கிறாரு அவர். at the end of 14 overs, Ramachandraa 98 for 3. So 98 for 3 at the end of 14 overs. Once again, Vishank Karthik scoring a superb 39 at the top of the order. He's been the one who's held his innings together, you know. Wickets were falling at the other end, but he still kept going. Well, that's cut away, but a good stop by the fielder. Only a single. Certainly saved a boundary there, no? Good fielding effort by the fielder there. Pranav coming from the pavilion and starts off with a rather short ball. Down the track to the fielder at long off. That single brings up the 100 for Ramachandraa Public School. 100 for 3 in 14.2 overs, going at 7 runs per over. Oh, slow and steadily they have built a partnership here. And the good thing about Vishank is he always batted with a straight bat.
full toss, but straight back to the fielder. And it's a dot ball here. As I was saying, Brishank has been batting with a straight bat. That's actually very pleasant to see. In an era of T20 where you're going for power and cross bat shots, he's been batting with a straight bat, which is beautiful to watch. Once again, through the leg side to the fielder at long on for a single. The partnership now 46 runs between Brishank and Jayant. A crucial partnership at this stage of the game, and Ramachandraa will hope that these two carry on so that they can post a big total on the board. Run rate currently at 6.9 and over. Nice deep play to the long on region for a single. Now the batting team should look to score about 9-10 runs per over and probably get to 150, 155 from here on. They've got wickets in hand as well. They've got 7 wickets in hand. They've got 2 set batters out in the middle as well. Last ball of the over coming up. Oh, lovely shot. There is a fielder in the deep, but jet short of him. Will it go for 4? Yes, it does. So a boundary to end the 15th over of the innings. Ramachandraa Public School 106 for 3. Probably the fielder could have come for the catch, might be. Or did it go into the lights? Not very sure about it. But in the end, it's a good sign for the batting team. They end up getting 4 runs for that. So wonderful partnership here. 51 of just 35 balls between Brishank and Jayant. Nitin back in action. Nice short ball. Played it along the ground to the third man region for 1 run. Very good ball by Nitin. Nice change in pace. Mixing it up nicely well. Because of the change in pace, Jayant couldn't hit it well. Once again, a hard length ball by Nitin. Cut away for a single. That brings skipper Brishank back on strike. 42 of 35 balls, 4 fours and a 6 so far for the Ramachandraa skipper. So captain to captain here. Nitin to Brishank. Nice change in pace once again by Nitin, running the first run hard. Both the batsmen settle for 1. Nitin has bowled a tidy spell so far. That's high up in the air. Both fielders coming in to catch it. And it's a brilliant catch. That brings an end to Jayant Balamurugan's innings.
Cricket is a team game and it's a perfect example of it. The ball went straight to the fielder at third man. There was a slight fumble, but the fielder next to him was alert to grab that offering from Jayant. The fourth wicket down for Ramachandraa, 109 for 4 in 15.5 overs. This is a crucial breakthrough in the context of the game. Both Vrishank and Jayant were taking the game away from PSBB Millennium with that wonderful partnership. And that brings Venesh Varshan out to the center. So we would like to thank the sponsors here, India Cements, Sairam, Freer International. It's a very good ball by Om Nitin. Then brings the end to the 16th over. Ramachandraa Public School 109 for 4. It's a beautiful shot by Vrishank. High up in the air, but caught at long off. Om Nitin catches hold of the shot. Vrishank Karthik. And a double blow this for Ramachandraa. Two set batters, both gone now. First Jayant and now skipper Vrishank. Looking to clear the fielder at long off, but getting caught on the boundary line. And skipper Om Nitin elated with that. The fifth wicket down for Ramachandraa, 109 for 5. So Vrishank Karthik going for the big shot, getting caught at long off. Ramachandraa Public School 109 for 5, 3.5 overs left in the first innings of this final. A.A. Surya joins Venesh Varshan. Overpitched, but straight to the fielder at point. A dot ball. The bowling team should make sure they don't try anything fancy here and stick to the basic. Very good ball. Ball by Pranav. Nice Yorker. It's turning out to be a good over from Pranav. Got the big wicket of Vrishank. Just one run in this over so far. Oh, that's in the air, past the fielder. Down to third man for a single.
Abhinav has been bowling really well, picking up 2 important wickets. Short ball, well fielded by the point fielder. That brings a dot ball. So PSBB Millennium have pulled things back here. Vrishank and Jayant were going at a wonderful rate, but now 2 quick wickets. The runs have also dried up. Last ball of the over. Lovely shot through the offside, but there is protection in the deep. The batters are looking for 2. Will they get it? Yes, they will. 113 for 5 after 17 overs. So 113 for 5 after 17 overs. Skipper Vrishank top scoring with 43. Jayant giving him excellent support. A quick 25 ball 32. D. Pranav and Om Nitin picking up 2 wickets each. Last 3 overs of the first innings coming up now. Vinesh Varshan, the man on strike. Both Vinesh Varshan and Surya should make sure they don't lose their wicket. Oh, that's a very good ball. Missed by the keeper. Runs away for a boundary. Good ball by Abhinav. Ramachandraa Public School will need more boundaries. Nice attempt in the third man region. High up in the air and good catch by Om Nitin once again. Good mix of pace by Abhinav Balaji. So wickets falling in a heap for Ramachandraa. 3 quick wickets. Jayant, Vrishank and now Vinesh Varshan hitting it straight to the fielder. Excellent catch at the edge of the circle by skipper Om Nitin. Vinesh Varshan departs for 5 runs. Satwik is the new batsman to join hands with Surya. It's a very good first ball bowled by Abhinav. Nice fuller length delivery. He's been mixing up the pace really well. What do you think about it, Sai? Absolutely, Shailesh. It's so important to mix your line, mix your length in a dynamic format like T20 cricket, and he has been rewarded as well with the wicket of Vinesh Varshan. Once again, high up in the air, and that's a boundary. Good shot by Surya over the mid-on fielder. Abhinav Balaji missing the length there. Shouldn't have bowled that length when the mid-on is up in the circle.
Now a change in the field. Mid-on moves back to long on. Abhinav coming in. Oh, that's a very good ball. Good comeback by Abhinav. Bowling it slightly on the fourth stump. Oh, that's heaved through the leg side. There is a fielder in the deep. 123 for 6 at the end of 18 overs. So we see the bowling card of PSBB Millennium. Om Nitin and D Pranav taking 2 wickets each. Balaji and Rohit a wicket apiece to their name. Pranav coming in to bowl his final over. Very well bowled by Pranav. Good hard length. Quick single taken by Surya. One stage was looking as if Ramachandraa would cruise to the 155 or 160 mark, but a flurry of wickets have pulled them back. Satvik, the man on strike now. Satvik should make sure that he don't waste the balls and, should pass the strike to Surya. It's a good change in delivery. Pranav mixing it up nicely here. It's a nice off-cutter bowled by Pranav. Brilliant Yorker ball by Pranav. Keeping it really tight. Byes given by the umpire. Superb bowling by Pranav. He's mixing his line, he's mixing his length, and most importantly, he's keeping the batter guessing. What a superb Yorker that was. Right up there on the block hole. Brings Surya back on strike. High up in the air. Long on coming in for the catch. It's a good attempt, but dropped. Probably reacted a bit late. As we see the replay, it was in the air for some time. Down the ground, powerfully driven for a single to long off. Has bowled a really good spell until now. Driven straight away by Surya. 1 run to complete Pranav's over. Good spell by Pranav. Just giving away 21 runs in 4 overs and picking up 2 crucial wickets. Seeing Ramachandra's batting scorecard. Vrishank topping the chart with 43 runs and Jayant with a well-made 32. It was the wonderful partnership between Vrishank and Jayant that got Ramachandraa going, but after that a flurry of wickets might have possibly pulled them back. 128 for 6 with the final over left to be bowled.
captain of PSBB Millennium School, bowling the last over of the first innings. Seeing the field set by Om Nitin. The dot ball to start the final over. Surya upset with the decision given by the umpire. Close call given by the umpire. That's a short ball slashed away by Surya for a boundary. Great batting by Surya, picking up the length really well. Excellent shot that by Surya, fractionally short from Om Nitin, and he bounced on it over the fielder in the 30-yard circle, and away it went into the boundary for 4. They will need many more of those. Ramachandraa, just 4 deliveries left in their innings, 132 for 6. There is a change in field set now. Covers coming into the 30-yard circle. Square leg moves to the boundary. Oh, that's a very good bouncer bowled by Om Nitin. Been hitting the hard lens really well. Right up on his shoulder. And an excellent sharp bouncer by Om Nitin. He's got the height, he's got the pace, and he's making it to good use on this wicket. Well played by Surya. Glanced it towards the point region. Single taken. Satwik should make sure he connects the ball. So the final 2 deliveries of the first innings of this final coming up now. 133 for 6, Ramachandraa Public School. Oh, that's straight to the fielder, is it? No, it's been put down. Slashed it straight towards the point region, but there was a drop catch by Vishal at point region. Once again, third man comes into the 30-yard circle. Covers falling down. Slow one. And that's gone. Wicket to finish the first innings. Ramachandraa Public School score 134 at the end of 20 overs. That's a good direct hit by the wicket keeper. So 134 for 7 is what Ramachandraa Public School will finish with in the first innings of this big final at Tirunelveli ICL A ground, Shankar Nagar. As we see the batting card here, skipper Vishank Karthik top scoring with 43 at the top of the order. Jayant Balamurugan giving him good support, 32 of 25 balls. And it was a crucial partnership between Vishank and Jayant that got Ramachandraa going after they lost Sri Hari, Sarangdar and Ritik early. So we see the bowling card now here. Om Nitin and T Pranav picking up 2 wickets each. Excellent figures by skipper Om Nitin. 4 overs, 17 runs, 2 wickets. So we see the highlights of the first innings here. Sri Hari and Vishank started with a flurry of boundaries
in the power play. Excellent shot inside out. Over cover for 6. And then the first wicket went down. Good catch by skipper Om Nitin. Vrishank continued his merry way, playing some excellent shots as we see that nonchalant flick over square leg for 6. Then skipper Om Nitin providing the breakthrough. And then Ramachandraa lost 2 quick wickets before Vrishank and Jayant came together and put on a crucial partnership. A beautiful inside out shot through the offside. And then Vrishank going for the big shot and holding out to long off. And then of course that final run out that ended the first innings. So the target for PSBB Millennium will be 135 runs in their 20 overs when they come out to bat in a while.
check 1 2 वरदान कर check 1 2 hello check 1 2 मतलब खुद के कैमरे में कर ली उन्होंने अपने कैमरे में नहीं डायरेक्टर ओட मैं சொல்றா इनकम ऑन பண்றா டேய் डायरेक्टर என்ன லிசன் ஆஃப் பண்ணு सर द थिंग इज दैट उन्होंने अपने कैमरे में दोनों कोच का ले लिया है ठीक है उन्होंने अभी चीफ गेस्ट जो है उनका इंटरव्यू होगा वो आपके कैमरे में होगा I'm ready. Ready? Where do I have to stand? நான் சொல்றேன் திரும்புங்க ப்ரோ நீங்க திரும்புங்க Tell me, check. Is this working? Can somebody give me a signal if this is working? Yes. Bro, we don't have time. Can you கொஞ்சம் லைட் வேணும் ஃபேஸ்க்கு லைட் வேணும் அதான் பார்க்கறேன் check? Can somebody confirm if the mic is working? Check. Is the mic working? Check. Sir. Check. Is the mic working? சார் கேள்விதா சார் Check. Is the mic working? சொல்லுங்க நான் சொல்லுங்க Somebody confirm if the mic is working, please. மைக் ஓகே மைக் இஸ் ஓகே ரெடி இஸ் ரெடி Sir, आप चीफ गेस्ट को बुला लो टेक போலாமா அண்ணா Hari stand ஒரு here. நிமிஷம் கேமரா பார்த்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லணும் ஒரு நிமிஷம் ஐ ஹேவ் டு இன்ட்ரோடியூஸ் மை செல்ஃப் நோல எப்ப நீங்க கேமரா பார்த்து சொல்லுங்க சார் ஐ கான்டாக்ட் இங்க வச்சுக்கோங்க ஓகே சார் ரெடி சார் Good evening. 3 2 1 கோ சார் Good evening, Mr. Louis Mariano. He is none other than a சார் product- ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார் இவர் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு Good evening, sir. Now we are witnessing Mr. Louis Mariano, who is the product head of the Super Kings Academy. Sir, இந்த ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ் நீங்க இவ்வளவு வருஷமா நடத்தி பார்த்திருக்கீங்க. இந்த டோர்னமெண்டோட வளர்ச்சி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். ஓகே இந்த டோர்னமெண்ட் பற்றி சொல்லணும்னா வந்துட்டு இது வந்து 7th எடிஷன் டோர்னமெண்ட்டு இது இனிஷியலாக ரெடினே இங்க அவங்க பின்னாடி இருந்து இல்லண்ணே அவங்க பின்னாடி இருந்து கேள்வி கேட்காங்கண்ணே அதனால தான் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்கண்ணே பண்ணுங்கப்பா ஓகே இந்த ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ் கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் வந்து இனிஷியலாக வந்துட்டு சிட்டியில் தான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வி டுக் இட் டு டிஸ்ட்ரிக்ஸு சிட்டியோட வந்துட்டு இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ஸில் தான் நிறையா கிரிக்கெட்டுக்கு நிறைய அவேர்னஸ்ஸு நிறையா வந்துட்டு கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்துட்டு வந்து மேட்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு கொடுக்குறோம் டிஸ்ட்ரிக்ஸுக்கு தான் மெயினாக சிட்டியோட டிஸ்ட்ரிக்ட் பாய்ஸுக்கு தான் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க தான் ரொம்ப கீனாக இருக்காங்க இந்த டோர்னமெண்ட் பற்றி இந்த டோர்னமெண்ட் அந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே எப்போ இந்த டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நிறைய என்கொயரிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்குது இந்த டோர்னமெண்ட் பொறுத்தி ஏன்னா இதில் வந்துட்டு அவங்க இந்த டோர்னமெண்ட் ஆடும் போது அந்த எல்லோ ஜெர்சியில் ஆடுறது வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி இருக்குது அவங்க லிட்ரலாக வந்துட்டு ஒரு சிஎஸ்கே பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் ஆடுறாங்க கிரிக்கெட்டே அவங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கிரிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போது கரண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவ்வளோவா கிரிக்கெட் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு ஓவரால் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டே கம்மியாயிடுச்சு ஏன்னா 2 இயர்ஸ் ஆடாமல் திடீர்னு வந்து இப்போ தான் பிக்கப் பண்ணி எல்லோரும் கிரவுண்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் வந்துட்டு இட் வில் பி அ பிக் ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டியை விட டிஸ்ட்ரிக்ஸுக்கு தான் நிறையா இதனால் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இந்த டோர்னமெண்ட்னால் வந்துட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அகாடமியிலேருந்து நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியிலேருந்து நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஆடுறாங்க இந்த ராமச்சந்திரா டீம் பார்த்திங்கனாலே அதில் நியர்லி 8 கிரிக்கெட்டர்ஸ் இருக்காங்க சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியிலேருந்து
ஸோ எல்லா இதுலேயும் வந்துட்டு எல்லா டீம்ஸ்லையுமே நிறைய சிட்டி டீமில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அகாடமியிலேருந்து. சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியோட இன்வால்வ்மெண்ட் எவ்வளோ க்ரூஷியல் நினைக்கிறீங்க ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நியர்லி 8 பாய்ஸ் இருக்காங்க இந்த ராமச்சந்திரா டீமில். ஸோ சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லையும் வர போகிறாங்க. இப்போ திருச்சியில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், ஏப்ரல்லேருந்து திருச்சியில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், ஓசூரில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலியில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி வந்துட்டு ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட கிரிக்கெட் குவாலிட்டி வந்துட்டு எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகும். இம்ப்ரூவ் ஆகும் போது வந்துட்டு ஏன்னா சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி வந்துட்டு எங்களோட விஷயம் என்னென்னா முதல்ல கிரியேட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பசங்களுக்கு எவ்வளோ தான் டேலண்ட் இருந்தாலும் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் இல்லைனா நிஜமாலே மேலே வருது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஐடென்டிஃபைங் டேலண்ட்டு, கிரியேட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கிரியேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இதுதான் அகாடமி சிஎஸ்கே சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமியோட விஷன். ஸோ அந்த 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 விஷனோட வந்துட்டு இந்த ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டையும் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கிரிக்கெட் மேலே வந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டும் வில் பிக்அப். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணும்போது வந்துட்டு there are more opportunities for boys to learn and to play top quality cricket. Thank you very much sir. Thank you Sir, finish sir. Sir, finish ಆಯ್ತು sir. Right, thank you. PSBB Millennium need 135 runs to win from 20 overs. Ainesh taking the strike. Fuller length delivery. Dot ball to start the second innings. Nice bowling by Satwik. Very well bowled by Satwik once again. It's a packed offside field. 7 fielders on the offside. You have a slip and a short third man come catching slip. Now the plan is to try and bowl outside the off stump, make the batsman drive. Started off pretty well here. Very well bowled by Satwik. 3 consecutive dot balls. And that's a decent start from the bowler, not giving any loose balls here and having things under control.
Once again, a dot ball bowled by Satwik. Satwik keeping it really tight. Om Nitin having a word with Om Ainesh. Oh, that's a good ball once again by Satwik. It swung a bit. Good thing about Satvik is he's trying to bowl up, trying to move the ball. The wide ball at the initial overs will move a little bit, and he's trying to move the ball, which is a good sign. Let's see if Satwik can finish this over with a maiden over. Very well bowled by Satwik once again. That's a maiden over to start the second innings of this important finals. Atin is the bowler to bowl the second over. Same field setup as it was for Satwik. It's a swing and a miss. Om Nitin going hard at it and misses the ball. The bowling team has started very well. Started off with a maiden, and you start off with a maiden, your confidence is pretty high as a bowling team. You're defending a pretty low target, 135, and you need to start in such a way that you put pressure on the opponents. Then coming into bowl his second ball. Slashed it away to the deep point. Single taken by Om Nitin. And with that single, they start off their scoring. PSBB first runs on the board here. Om Nitin will be key for PSBB Millennium's run chase here. He has been in terrific form in this tournament, getting 450s in 4 consecutive games. Driven straight to the extra cover fielder. Dot ball here. The good thing about these two bowlers are they are trying to bowl up, trying to swing the ball, trying to extract whatever little is available from the wicket. Once again, good length ball by Atin. Not giving away any width whatsoever. Om Nitin having a quick word with Om Ainesh.
That's high up in the air and over mid-on for a maximum. Brilliant shot by Omainesh. That's a terrific pickup shot by the batsman Om Ainesh. Saw it slightly short, just lashed onto it. That was a good shot on the rise. Once again, straight over the bowler's head. Boundary to follow that maximum. That's a fantabulous shot, straight down the ground. There's no chance of any fielder catching it. At the end of 2 overs, score 11 for no loss. Omainesh making it up for the first over. Athin has been on the expensive end. There's a hint of a movement there. Swung in a bit. Satvik bowled a brilliant last over. Started off with a maiden last over and now starts off with a dot ball again. Om Nitin coming down the track and slashes it away. 1 run towards deep point. Interesting field sit here. 1 sweeper covers and 1 deep point. Probably Om Nitin looks like predominantly an offside player, so they've got their bases covered in that angle. You have a deep point and also deep extra covers, so that he's not able to free his arms and have the doubt that fielder is always there in that part of the field. It's a beautiful shot straight into the fielder's hands. Good fielding by the extra cover fielder. After the initial maiden over, I think Om Ainesh has played beautifully the last 5-6 balls, you know. He's middled almost every ball after the first 6 balls. Oh, there's a swing and a miss. Wasn't, as much as he expected. Low bounce there. Goes across and tries to pull that ball, but didn't get as much bounce as he wanted to. Played on the leg side for 1 run. Satvik keeping it really tight, not giving away easy runs. The good thing is he's not given any room for the batsman to free his arms. He's always stuck to stump line just outside the off stump, and it's predominantly working for him. Once again, Om Nitin comes down the track. Dot ball to finish the 3rd over. That brings the end of 3rd over. PSBB Millennium 13 for no loss. Good aggression shown by Satvik. Seeing the PSBB Millennium's batting card, Omainesh has played really well until now, scoring 11 runs. Seeing the young cricketers
watching the game, encouraging their respective teams. It's a wide ball. Bowled by Atin. Probably bowling at the 7-2 field, the bowler is forced to bowl outside the off stump. You probably have a mid wicket in a catching position or normal mid wicket, so that he is able to bowl the stump line, attack the stumps more often. Chances of an LBW and given. That's the first breakthrough for Ramachandraa Public School. Trying to play across and pace the pace for it. It's a straight ball straight into the pads. And looks no plumb. decision, no doubt whatsoever in the umpire's mind that it's going to hit the stump. Om Ainesh departs for well-made 11 runs. R. Vishal is the new batsman to the crease. R. Vishal, the new batsman, taking strike. That's high up in the air, but 1 run taken. Om Nitin, without doubt, will hold the key for PSBB Millennium. He has been the batter who has annihilated the opposition so far, was the leading run getter in the Chennai leg, and even here he has carried his form all the way to Tirunelveli, a century and 3 half centuries in the second phase of JSK. Nitin coming down the track and puts his hands. Dot ball, bowled by Atin. The required run rate now 7.2 runs per over. Ramachandraa have kept things tight. So parents of the Super Cubs witnessing this final between Ramachandraa and PSBB. Swing and a miss again. White ball given. Late call by the umpire. Atin all fired up after taking his first wicket. Once again down the track, high up in the air, and Om Nitin departs. The highest run getter of the tournament departs. And the skipper Vrishank is absolutely pumped up. You can see why. The big wicket of Om Nitin gone for just 2 in this big final. Comes down the track and straight into the mid-off fielder. Fielding team is all pumped up now. Om Nitin departs for 2 runs. What a massive breakthrough for Ramachandraa, picking up the wicket of Om Nitin early. Umpires having a word with the fielding team for their celebration. So Shashank is the new batsman. It was a loose shot by Om Nitin.
Shashank is the new batsman to the crease. The joy on the face of the fielders said it all. Massive, massive wicket that of the leading run getter in this tournament, Om Nitin. Shashank gets ready to face his first ball. Very well bowled by Atin. Putting it up right in the Goodland area. So you can see Ramachandraa all pumped up here. 2 quick wickets, especially the important one of Om Nitin. Last ball of the over coming up now. It's a dot ball to finish the 4th over. PSBB Millennium at the end of 4 overs, 16 for 2. Satvik bowling his 3rd over. Pitched it up in the fuller length. Dot ball. So Ramachandraa building up the pressure well. They are bowling tight lines. They are not giving any easy runs. Have already picked up 2 wickets. Ramachandraa should make sure they're doing the same thing for another few overs so that the run rate peaks up. It's high up in the air, straight over the bowler's head. Good shot by Vishal, but good save by the fielding team. Umpires might want to check that. Straight over the bowler's head. Good shot by Vishal for 2 runs. Oh, that was a boundary. Once again, a rash shot by Vishal. A good change of pace by Satvik as well. The boundary of the previous ball were the first runs scored of Satvik. Once again, a brilliant shot by Vishal. That's a maximum. Great shot by Vishal over mid-on. PSBB Millennium will need more of this from him. Taking on the bowler really well. What a superb shot by Vishal. Length ball, and he went bang over mid-on for 6. Nice intent from Vishal. Once again, loose shot high up in the air, and the fielder drops the catch. That was a sitter. A loose shot by Vishal, high up in the air for a long time. Dropped by Atin at fine leg. How costly would that prove to be? Vishal going for the pull, not able to connect it as well as he would have liked to. Went high up in the air.
Last ball of the 5th over coming up. It's a hard length bowled by Satwik. Dot ball to finish the 5th over. PSBB Millennium 25 for 2. Now we are seeing PSBB Millennium's batting card. Om Ainesh made 11 runs. Om Nitin fell for 2. The highest run getter of this tournament. At the end of 5 overs, PSBB Millennium 25 for 2. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேஸ் இது கேமில். ஃபர்ஸ்ட் டைம் PSBB Millennium டெஸ்ட் பண்ணி பட்டிருக்காங்க. 2 quick wickets in the power play, especially the wicket of Om Nitin. That's slash straight over the ground. இந்த வாங்கிக்கோன்னு பலர் அடிச்சாரு பேட்ஸ்மேன் அங்க. லவ்லி ஷாட் ஃப்ரம் விஷால். நிறைய வாட்டி இந்த டோர்னமெண்ட்ல பார்த்துருக்கோம் விஷால் இஸ் ஆல்வேஸ் அமங்ஸ் ரன்ஸ். அதுவும் குவிக்கா அடிப்பாருங்க. ஷாட்டை பாருங்க இங்க டமால் அடிச்சாரு. கண்டிப்பாங்க தில்லுக்கு துட்டுன்னு ஆடிட்டு இருக்காரு அவரு. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய வேணும். எஸ்பெஷலி இது ஒரு பயங்கர ஒரு ட்ரிக்கி டோட்டல் இந்த கிரவுண்ட்ல எக்ஸைட்டிங் ஃபைனல் பார்த்துட்டு வரோம். கண்டிப்பா வந்து நம்ம ராமச்சந்திரா ஸ்கூலுக்கும் மச் கிரெடிட் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஓம் நிதின் வந்து ஆஃப் சைடில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல்ட் செட் வச்சாங்க. மறுபடியும் லாஃப்டடா மேல போது கொடை. ஐயோ கீழே விட்டுட்டாரு ஃபீல்டரு. another lucky surviving chance. விஷாலுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு. ஷாட் விஷால் திருப்பி ட்ரை பண்ணாரு. ட்ராப் பை விஷாங்க். பார்த்துட்டு இருந்தோம் விஷால் எவ்வளோ ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு. இதுதாங்க அவரோட கேமு. கேட்ச் விட்டது வந்து சூர்யா, விஷாங்க் இல்லை. 233 ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சிருக்காரு இந்த டோர்னமெண்ட்ல. ஸோ விஷால் அப்படிதான் ஆட போறாரு, அப்படிதான் ஆடி இருக்காரு. ஸோ சஷாங்க் த நியூ பேட்ஸ்மேன். அப்பீல் கேட்குறாங்க எல்பிடபிள்யூக்கு, பட் மிஸ்ஸிங் த லெக் ஸ்டம்ப். ஒரு விதமான ஒரு ஹாஃப் ஹார்ட்டட் அப்பீல் தான் அது பவுலர் கிட்ட இருந்து. ஃபீல்டர்ஸ் ரொம்ப எந்துவா இருந்தாங்க, பட் பவுலருக்கு தெரியும் இட்ஸ் நாட் அவுட்னு. ஸோ குட் கால். திருப்பி ஒரு பேக் ஆஃப் சைட் ஃபீல்ட் ஃபார் சஷாங்க். ஒரு டீப் பாயிண்ட் ஆன் த ஆஃப் சைட் அண்ட் ஒரு ஃபைன் லெக் தான் ஒரு ஃபீல்டர் ஆன் த பவுண்டரி லெக் சைடில். மற்றபடி மிட் விக்கெட் ரீஜனை ரொம்ப ஓப்பனாக வச்சுருக்காரு. ஹார்ட் லென்த் திரும்பியும் ஒரு இவென்ட்ஃபுல்லான பவர் பிளே இது. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டாட் என்னன்னா ஓம் நிதின் மட்டுமே 383 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு இந்த டோர்னமெண்ட்ல. அவங்களோட செகண்ட் ஹையஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் 100 ரன்ஸ் கூட தாண்டி. கண்டிப்பாங்க லைக் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு 2 பேட்ஸ்மேன் நிறைய நேரம் ஆடும்போது மற்ற பேட்ஸ்மேனுக்கு டைம் இருக்காது மேட்ச் சினாரியோவில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இப்போது பிஎஸ்பிபி மில்லேனியம்க்கு. மறுபடியும் ஒரு ஸ்விங் அண்ட் மிஸ். எக்ஸலன்ட் கேப்டன்சி தான் சொல்லணும் இங்கே விஷாங்க் கிட்டேருந்து. ஆல்ரெடி இந்த 2 டீம் சென்னை லெக்ல மோதி இருக்காங்க. ஸோ 2 டீமுக்குமே ஒருத்தரை பற்றி நல்லாவே தெரியும். ஸோ ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஃபைனல் இங்கே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரீப்ளே வாஸ் குட் பால், டெம்ப்டிங் த பேட்டர் டு கம் ஃபார்வர்ட். அதுதாங்க ஒரு பவுலரோட சக்ஸஸே. Good effort from the fielder. Single run to complete the power play. PSBB Millennium 31 for 2. So power play oda highlights inga varudhu. Oh Mainesh ஒரு fantastic 6 வச்சு ஆரம்பிச்சார் இந்த சேஸ. பியூட்டிஃபுல்லா சில ஷாட்ஸ் விளையாடினார் அவரு. And this LBW game changing. இதுதாங்க மோமெண்ட் ஆஃப் த மேட்ச் டெஃபினட்டா. ஓம் நிதினோட விக்கெட், அதுக்கப்புறம் விஷால் வந்தாரு, சில பவுண்டரிஸ்.
ஈவன் கான்டெஸ்ட் தான் போயிருக்கு. பேட் அண்ட் பால். Spinner into the attack from the pavilion end. Vinish Varshan, the tournament oda leading wicket taker, 7 wicket எடுத்திருக்காரு. Economy of just 3.75. It's definitely a crucial bowler for Ramachandraa Public. Good captaincy Vrishank. இந்த ஒரு ஸ்பின்னர் ஆஃப்டர் பவர் பிளே எத்தனை வராரு. ஃப்ளைட்டட் பால் பை வினிஷ் வர்ஷன். பேட்ஸ்மேனும் ரொம்ப அழகா விளையாடினாரு. ஸோ குட் ஸ்டார்ட் ஃபார் போத் த பேட்டர் அண்ட் த bowler. மறுபடியும் டாஸ்ட் அவே பால் யூசிங் his feet. Good fielding in the deep. Only a single. வெரி ஆக்டிவா இருந்திருக்காங்க இன்னைக்கு ராமச்சந்திரா பப்ளிக் ஸ்கூல். பிஎஸ்பிபிக்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். ஷாட் த பேட்ஸ்மேன், அவரோட அதிரடி ஆட்டம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் ஹி இஸ் ஃபேசிங் தி டோர்னமெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் bowler வினிஷ் வர்ஷன். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டில் இருக்கும் இது. ஓ, ரொம்ப நல்ல பால். கூகுளி மாதிரி தெரிஞ்சது இங்கேருந்து. ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டம்ப் அடிச்சிருக்கு. ஸோ இதுதாங்க அந்த கான்டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க வந்தது. ரீப்ளே பார்ப்போம். பியூட்டிஃபுல் டர்ன், எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு, அதனால தான் விக்கெட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. once again started away nicely. மேல அடிச்சிருக்காரு. ஃபீல்டர் கமிங் இன் இஸ் ஃபாலிங் ஷார்ட். ஸோ சிங்கிள். ஒரு விதத்தில் இது சேஃப் ஃபீல்டிங் தான் சொல்லணும். நல்ல அழகா ஸ்லோவா திருப்பி தூக்கி போட்டார். இந்த அடிச்சுக்கோன்னு. நோ சான்ஸ் ஃபார் த பேட்டர். once again very slow through the air. batsman முன்னாடி வந்துமே அந்த பேஸ் கிடைக்கல. so good bowling from வினிஷ் வர்ஷன். வினிஷ் வர்ஷன் ரொம்ப நல்லா போட்டுட்டு இருக்காரு. சிங்கிளோட ஓவர் முடிச்சிருக்காங்க. end of 7 overs. PSBB Millennium 34 for 2. ஸ்கோர் கார்டை பாருங்க. அத்தின் த பவுலர், ஸ்டார் இன் த பவர் பிளே, 2 இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டர்ஸ், ஓம் நிதின் அண்ட் ஓம் ஐனேஷ். அந்த அண்ணன் தம்பி பார்ட்னர்ஷிப்பை உடைச்சிருக்காரு. ஒரு எக்ஸைட்டிங் கிளாஷ் இங்கே வந்துட்டு இருக்கு. இப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஸ்பான்சர்ஸை கண்டிப்பாக தேங்க் பண்ணணும். சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இந்தியா சிமெண்ட்ஸ், ஃப்ரேர் இன்டர்நேஷ்னல் மற்றும் சூப்பர் கிங்ஸ் அகாடமி அவங்களோட கண்டினியூஸ் சப்போர்ட். இந்த டோர்னமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபேஸ் 2 வந்திருக்கு. ஃபைனல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ராமச்சந்திரா வர்சஸ் PSBB. 34 for 2 in 7 overs. இதே சிச்சுவேஷனில் தான் ராமச்சந்திரா பப்ளிக்கும் இருந்தாங்க. ரொம்ப ஈஸியான விக்கெட்லாம் இல்லைங்க இல்லை ரன் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு. நீங்கள் நிஜமாலே உங்களை அப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் உங்களால் அந்த ஸ்கோர் கொண்டு வர முடியும். ரெஹான் ஹுசைன் from the far end. ஒரு நல்ல பவுலிங் சைடு ஆக்சுவலாக ராமச்சந்திரா பப்ளிக். அவங்களுக்கு ஒரு 3-4 பவுலர் எப்போவுமே ஸ்டெப் அப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி a definitely exciting clash. சஷாங்க் அண்ட் விஷால் இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் PSB மில்லேனியமுக்கு. ஃபுல்லா போட்டிருக்காரு. லாஃப்ட் அவே நைஸ்லி. ஃபீல்டர் கேட்சுக்கு முன்னாடி வரல. ஒரு சேஃப் ஃபீல்டிங் பண்ணியிருக்காரு. சிங்கிள் அடிச்சு இந்த ஓவரை தொடங்கி இருக்காங்க. கமெண்ட்ரி பாக்ஸில் மீண்டும் திரு ஆஷிக் ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். வெல்கம் பேக் சார். தேங்க்யூ.
பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக 2 விக்கெட் விழுந்ததுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் டென்ஸ்டாக இருந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த 2 ட்ராப் கேட்சும் வந்து உதவி இருக்குன்னு சொல்லணும் பேட்டிங் டீமுக்கு. கண்டிப்பாக அந்த செலிப்ரேஷனுமே கொஞ்சம் ஹாஸ்டைலாக தான் இருந்தது. ஸோ 2 நியூ பேட்ஸ்மேன் ஆடும்போது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கும். பட் இப்போ 2 பேட்ஸ்மேன் கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக போயிட்டு இருக்காங்க. மீண்டும் ஷாட்டுக்கான ஒரு அட்டெம்ப்ட். விஷாலோட கேம் இதுதாங்க. ஸோ அவர் ஒரு பக்கம் அடிக்க தான் போறாரு, சஷாங்க் ஒரு பக்கம் தட்டுவார். இதுதான் அவங்களோட கேம் பிளான். பட் ஐ திங்க் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் என்ன கேட்டிங்கன்னா 2 பேருமே சிங்கிள் ஆடி ஒரு 10th ஓவர் வரைக்கும் ஸ்கோரை ஒரு 55-16 எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் ரொம்ப சென்சிபிளான விஷயம்னு நான் சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக இன்னும் 100 ரன் அடிக்க வேண்டியிருக்கு. சொன்ன மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக ஒரு சிங்கிள் தட்டியிருக்காருங்க விஷால். நம்மளே பார்த்தோம், ராமச்சந்திரா பப்ளிக்கு இனிஷியலாக கொஞ்சம் விக்கெட் விட்டாங்க. பட் அவங்க அந்த க்ரூஷியலாக அந்த சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க. அதனால தான் அவங்களால ஒரு காம்படிட்டிவ் டோட்டல் இங்கே போட முடிஞ்சுது. அண்ட் போலிங் இப்போ அசத்தியிருக்காங்க பவர் பிளேயில் 2 க்ரூஷியல் விக்கெட்ஸ். ஸோ PSBB will have to really bat well to get back in the game. நைஸ்லி பிளே டு த லாங் ஆஃப் ரீஜன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 2 கேட்ச் வந்தது, 2 கேட்ச் விட்டுட்டாங்க. அதில் ஏதாவது ஒரு கேட்சை கூட கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸ்கோர் போர்டு இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும், இன்னும் ப்ரெஷர் பேட்டிங் சைடில். விஷாலோட ஒரு கேட்சை விட்டுருந்தாங்க. அது எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ்னு நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும். அவரோட கேம் நமக்கு தெரியும். he can be really dangerous on his day. இதுதாங்க அந்த ஸ்டேஜ், the big final. ஒரு ஸ்விங் அண்ட் a miss. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபீல்ட் செட் இது. he has a short third man in position. அதே மாதிரி பாயிண்ட் கவர்ஸ் 2 பேரும் உள்ளே இருக்காங்க, bowling ஆஃப் சைட் லைன். அதனால் அங்கே சிங்கிள் எடுக்க முடியலன்னா அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப் இருக்கிற பால் எல்லாருமே அவங்க வந்து மிட் விக்கெட்டில் ஆட பார்க்குறாங்க. at the end of 8 overs score 37 for 2. bowling card இப்போ பார்க்குறோம். சாத்விக் and Athin, the heroes of the power play. சாத்விக் 3 overs none for 11 ஒரு பக்கம் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. Athin 3 overs 2 for 11 அந்த ரிவார்ட்ஸை ரீப் பண்ணியிருக்காரு. 2 quick and important wickets of PSB Millennium batters. So Vinesh Varshan and Rehan Hussain bowling after the power play. Vinesh Varshan continuing back from the pavilion end for his second over. The very impressive Vinesh Varan comes back into the attack. ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அடிச்சிருக்காரு. நோ மேன்ஸ் ஏரியால விழுந்திருக்கு பால். பட் சிங்கிள் மட்டும் தான் ஓடி இருக்காங்க அவங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வினேஸ்வரன் வந்து T20ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஃப்ளாட்டாக போடாமல் இஸ் ட்ரைங் டு கிவ் த பால் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஏர். ரொம்ப நல்ல சைன் அது. ஆஸ் அ யங் ஸ்பின்னர் நீங்கள் பால் ஏர் கொடுத்து போடணும் டெஃபினட்டாக. ஒயிட் பால் சிக்னல். அப்படியே பயங்கரமாக எரிஞ்சிட்டார் அந்த வாட்டி பவுலர். வேரியேஷன் காட்டுறாரு. மறுபடியும் அவரோட லைன் பிடிச்சிருக்காரு. another single taken. பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டம்பை அட்டாக் பண்ணி போடலான்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் இருக்குது அவர் லைனில். எஸ்பெஷலி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேக்ட் ஆஃப் சைட் ஃபீல்ட். ஸோ பேட்ஸ்மேன் அந்த லெக் சைட் தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு கேட்சுக்கான வாய்ப்பு. புட் டவுன். நல்லா மெதுவாக அழகாக டாஸ் பண்ணி போட்டிருக்காரு. பேட்ஸ்மேன் வந்து கிரீஸ் விட்டு வெளியே வந்து அதை தட்ட பார்த்தாரு. ஸ்ட்ரெயிட் இன் டு தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபீல்டர். பட் couldn't hold on. Very good effort from Vinesh Varshan. கம்பேரிசன் பார்க்குறோம். ராமச்சந்திரா பப்ளிக் இந்த தருணத்தில் 54க்கு 2. அழகான ஸ்வீப் அடிச்சிருக்காரு. ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு. குட் ஒர்க் இன் த டீப்.
Oh, another single taken. கேச்சஸ் வின் மேட்சஸ். இவங்க விடுற கேட்ச் இவங்களுக்கு காஸ்ட்லியாக அமையுமா? காலம்தான் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு. ரன் அஹெடாக இருந்திருக்காங்க இந்த ஸ்டேஜ் ராமச்சந்திரா பப்ளிக். பிகாஸ் அவங்க ஒரு பால் அந்த மெரிட்டுக்கு ஆடி அந்த சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸ் குயிக்காக எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க. அதனால தான் அந்த அட்வான்டேஜ். ஒன்ஸ் அகெயின் அழகாக ஒரு ஃப்ளைட்டட் டெலிவரி, சிங்கிள் டுவர்ட்ஸ் மிட் விக்கெட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சஷாங்க் மேலே ஸ்லோவாக ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. 16 பால் ஆடி 8 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு. இட்ஸ் அ வெரி வெல் போல்ட் பால். டாட் பால் டு ஃபினிஷ் தி ஓவர். இல்லை மெதுவாக தூக்கி போட்டிருக்காருங்க. டாப் ஸ்பின்னு நினைக்கிறேன். அமேசிங் bowling. The end of 9 overs, 44 for 2. ஒரு லைவ்லி எலக்ட்ரிக் அட்மாஸ்பியர் இங்கே ஐசிஎல் சங்கர் நகர் கிரவுண்டில். ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். ஃபேஸ் 2 ஃபைனல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். PSBB வர்சஸ் ராமச்சந்திரா பப்ளிக். ரெஹான் ஹுசைன் கண்டினியூயிங் ஃப்ரம் தி ஃபார் எண்ட். ஒயிட் பால் வச்சு தொடங்கியிருக்காரு. பவுலிங் சைடு இப்போது வந்து காமாக இருந்து அவங்களோட பிளான்ஸை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் போதும். ப்ரெஷர் பேட்டிங் சைட் மேலே ஹெவியாக இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷனில். ஏன்னா 90 runs to win from 66 balls. Oh, edge, lucky edge. ஒரு வெல்கமிங் பவுண்டரி ஃபார் த பேட்டிங் சைடு. அருமையான பந்து. எட்ஜு எங்கே வேணால் போயிருக்கலாம். கீப்பர் கைக்கு போயிருக்கலாம், ஷார்ட் தேர்ட்மேன் ஃபீல்டருக்கு போயிருக்கலாம். ஆனால் கரெக்டாக கேப்பில் போய் 4 runs இங்கே. பேட்ஸ்மேன் அண்ட் பேட்டிங் டீமுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுற 4 run இது. ஃபர்ஸ்ட் பால் வைடு. ஸோ திருப்பி போட்ட பால் பவுண்டரி. ஸோ ஒரு குட் ஸ்டார்ட் தான் இந்த ஓவரில். டெஃபினட்டாக 5 runs ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாலில். ஒரு பிக் ஓவராக அமையுமா? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். மீண்டும் ஒரு எட்ஜ், பட் அந்த அளவுக்கு ஃபைனாக ட்ராவல் ஆகலை. ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர். சிங்கிள் டேக்கன். The batting team needs to bat sensibly here. No, they've got 6 runs from 2 balls here. Probably இன்னும் 4 பால் வந்து சிங்கிள் எடுத்து 10 runs per over ஆக்குனாங்கன்னா டாட் பால்ஸ் இல்லாமல் ஐ திங்க் இட் வில் பி குட் ஃபார் தெம். எஸ்பெஷலி இந்த சிங்கிளோட அவங்க டீமோட 50யும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. 59.2 overs, 2 விக்கெட் இழப்புக்கு. ஸ்டில் an uphill task. 85 அடிக்கணும் 64 பால்ல. ரெஹான் ஹுசைன் 3வது பால் போட வராரு. ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான இன்னோவேஷன் ஷாட். பேட்ல மாட்டி பவுண்டரி போயிடுச்சு. விஷால் த பேட்ஸ்மேன் ஒன்ஸ் அகெயின். T20 is the mother of all innovationsனு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த பேட்ஸ்மேன் வந்து அங்கே கேப் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அழகாக அடிச்சிருக்காரு இந்த ஷாட் 4 ரன்னுக்கு. இந்த ஒரு பெரிய ஓவர் PSBBக்கு ஸ்லோவாக இந்த மொமெண்டம் அவங்க கையில் மாறுமா? கொஞ்சம் டைம் தான் பதில் சொல்லுவோம் அதுக்கு. ஆல்ரெடி 10 ரன் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஓவரில். இன்னும் 3 பால் இருக்கு இந்த ஓவரில். லெட்ஸ் see. அமேசிங் ஷாட்டுங்க இந்த பேட்டர் கிட்ட இருந்து. வெரி குவிக். மிட் விக்கெட் தள்ள பார்த்துருக்காரு. பீட்டன். கீப்பர் வாஸ் ஆல்சோ வெரி குவிக். பேட்ஸ்மேன் முன்னாடி போகிறத பார்த்தாரு, த்ரோ அடிச்சாரு. ஸோ ஓவரால் அ டாட் பால்.
ஸ்லாட்ல வந்திருக்கு பந்து. Straight to deep in wicket. Another single taken. Beat to more outside edge. Keeper glove பட்டு அப்படியே பவுண்டரிக்கு போயிருக்கு. Luck riding on PSBB. கண்டிப்பாக இன்னைக்கு லக் வந்து பிஎஸ்பிபி சைடில் டெஃபினட்டாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இது 3வது கேட்ச் போகுது. பவுண்டரியோட 10வது ஓவர் முடிச்சிருக்காரு. End of 10 overs. PSBB Millennium 59 for 2. Finish version continuing again from the pavilion end. 76 from 60. 7.6 required run rate. You are watching live of the finals between Ramachandraa and PSBB of the Sairam Institutions Junior Super Kings Season 7 Phase 2. தனது 3வது ஓவரை போடுறதுக்காக வினிஷ் வர்ஷன் வந்திருக்காரு. 2 overs none for 10. Good tight bowling. நல்ல டர்ன் இருந்தது அந்த பால்ல. 30 சிங்கிள் எடுக்க பார்த்தாரு, பட் இட் வாஸ் டூ நியர் த கீப்பர். ஸோ டாட் பால் டு ஸ்டார்ட் திஸ் ஓவர். Starts off with a slider here. நல்ல ஒரு வெரைட்டி காமிச்சிருக்காரு இந்த பால்ல. குட் அமௌண்ட் ஆஃப் டர்ன் பார்க்குறோம் அந்த விக்கெட்ல. குட் ஹெல்ப் ஃபார் ஸ்பின்னர்ஸ். ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா 59 வந்திருக்கு. பட் பெருசாக அவங்க வந்து மிடில் பண்ணி எந்த ஷாட்ஸுமே அடிக்கலை. பேஸே கொடுக்கல அங்கே ஸ்பின்னர். நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி டாஸ் பண்ணி போடுறாரு பேட்ஸ்மேன். எல்லா பவர் அவர் தான் ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. Another catch drop, cotton ball chance. டெஸ்பரேஷன் விஷால் காமிச்சிருக்காருங்க. பவுண்டரிஸ் வரல, பெருசா மிடில் பண்ண மாதிரி அந்த ரிலீஸ் ஷாட் இறங்கி வந்து அடிச்சிருக்காரு. another drop chance. ரன் வரல இந்த ஓவர் பெருசா. வெரி குட் ஓவர். அந்த கேட்ச் மட்டும் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா அருமையான ஓவர்னு சொல்லணும். The end of 11 overs, 59 for 2. மச் நீடட் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் இங்க. ரெண்டு டீமும் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை ரியலைன் பண்ணுவாங்க. லாட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ். Parents of our junior super kings. We also have some local crowd. இதாங்க ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ். இப்போ பார்க்கறது ஃபேஸ் 2. 8 டீம் கம்பீட் பண்றாங்க இந்த ஒன் சிங்கிள் ட்ராஃபிக்கு. எக்ஸைட்டிங்காக இந்த டோர்னமெண்ட் பில்டப் ஆகி இப்போ ஃபைனல் மேட்சுக்கு வந்திருக்கோம்.
ரொம்ப ஈவன்லி மேட்ச்டு ஃபைனலுங்க இது. இப்போது கரண்ட் சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 11 overs 59 for 2, 59 for 3. ஈவன்லி மேட்ச்டு கான்டெஸ்ட்னு தான் சொல்லணும் இதை. ஃபீல்டரை தாண்டி அடிச்சிருக்காரு கேப்ல. பிட் ஆஃப் மிஸ்ஃபீல்ட் as well. ஸோ குயிக்காக ஒரு சிங்கிள் எடுத்து ஓவரை தொடங்கியிருக்காங்க. ரித்திக் வர்ஷன் நியூ bowler. ஃபீல்டர் ஷார்ட் ஃபைன் லெக்ல இல்லை, அது தெரிஞ்சு இன்னோவேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காரு, பட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கனெக்ட் இட். டாட் பால் ஹியர். Lofted away nicely in the air. Catch taken this time. And much needed breakthrough for Ramachandraa Public School here. You can see from the celebrations, they enjoy this wicket. They enjoy this atmosphere and the big platform that is being set for them. Vishal, the batter, dismissed. Excellent catch under lights by Akshay Sarangdar. Hrithik Varshan provides the crucial breakthrough. And finally, they are able to catch. After so many drop chances, they hold on to one catch. கண்டிப்பா லக் எல்லாருக்கும் இவ்வளோ வாட்டி அமையாது. இந்த வாட்டி சான்ஸை கிராப் பண்ணியிருக்காங்க. விஷால் த பேட்டர் டிஸ்மிஸ் ஃபார் 24. PC Rohit, the new batter. ஸ்மார்ட்டா ப்ளே பண்ணிருக்காரு. சிங்கிள் டேக்கன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஆஃப் த மார்க். PC Rohit. Good fielding by the fielder here. And smart cricketer Rohit goes off the strike. He knows the set batsman is Shashank, who is at the other end, and rotates the strike and gives the strike back to Shashank. ரெண்டாவது விக்கெட் இந்த ஓவரில். செட் பேட்ஸ்மேன் Shashank is out. Good catch at short mid wicket by the fielder there. Hrithik Varshan is turning the heat on this over. Picked up 2 wickets here, 2 crucial wickets at this juncture. And you can see from the celebration, it means a lot to them. Much needed breakthrough. Captain Vrishang making no mistake. Fantastic catch. Shashank, the set batter, dismissed for 18. Middle order இங்க expose ஆயிருக்காங்க for the very first time in the competition. PSBB Millennium. New batter Deep Pranav. நல்ல bowling போட்டிருந்தாரு. He bowled brilliantly in the finals today. And as you can see, they are trying to attack and have a slip in position for Pranav. Dot ball.
At the end of 12 overs, 61 for 4. Comparison பார்க்குறோம் ராமச்சந்திரா பப்ளிக் 12 ஓவர்ஸில் 74 for 3, whereas PSB Millennium are 61 for 4. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபைனல் இங்கே. ரித்திக் வர்ஷன் மூணாவது ஓவர், வினீஷ் வர்ஷன் அந்த மூணாவது ஓவர் போடுறாரு. ஒன்ஸ் அகெயின் பிஹைண்ட் த விக்கெட் ஷாட், சிங்கிள் டேக்கன். இந்த இந்த விக்கெட்டோட இந்த 2 விக்கெட் விழுந்ததோட ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முந்தின ஓவர் இவர் போட்ட மேடன் ஓவர் தாங்க. ப்ரெஷர் நல்லா பில்ட் ஆச்சு. அந்த எண்டு வந்து ரித்திக் வர்ஷன் அருமையாக போட்டார், நம்ம பார்த்தோம். பட் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் இவர் போட்ட மேடன் ஓவர் தாங்க. ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் பால். பை வந்திருக்கு, ஒரு ரன் இங்கே. Vinishwaran has been excellent with this bowling. He varies his place a lot. And that's nicely swept in the gap for 4 runs. Much needed boundary here for PSBB, and given the situation, they should move on the scoring chart. கஷ்டமான ஷாட் தான் அது. உடம்ப வளைச்சி அடிச்சிருக்காரு அந்த பவுண்டரியை. வெல்கம் பவுண்டரி ஃபார் PSBB Millennium. Slider, but for a full toss, not executed well. Back-to-back boundaries for PC Rohit. And as a bowler in the Murray situation, you got the batsman and the batting team under tremendous pressure. All you have to do is just bowl good balls, good simple balls in good length areas. And I think they're just making a little bit of an error here by trying too much to get another wicket. Once again played nicely. Fielder chasing the ball. Good stop. Batters 2 runs comfortable ஓடிட்டாங்க. So it's turning out to be a good over for the batting team. 2 boundaries and couple of singles. Once again through the gaps, good fielding in the deep by Akshay. Single to end over number 13. PSBB Millennium 74 for 4. Batting card பார்க்குறோம் இப்போ. Vishal, the top scorer so far for PSBB Millennium. அதுக்கப்புறம் Shashank. So middle order first time expose ஆயிருக்காங்க. Watching the big final between Ramachandraa Public and PSBB Millennium. Welcome back, Mr. Sailesh, to the commentary. Trying to play across the line. நேரா ஆடி இருக்கலாம்னு தோணுச்சு. Misses the ball. It's a dot ball here. Hrithik Roshan had an eventful last over. Swept away to the square leg region for a single. Hrithik Roshan has been bowling it really well, flighting up the ball nicely.
Dot ball. Oh, Pranav is taking his time here, and this is one of the crucial junction in this match. They desperately need a mini partnership here. It's high up in the air. Very good catch in the boundary line. Great catch by the fielder at deep mid wicket. And Hrithik Roshan is turning the heat here on the batting team. He's got 3 wickets in 2 overs now and has turned the game on its head here. A nice catch in the deep by the deep mid wicket fielder Shashank Vrishank. for 18 runs. And PSBB here are slowly losing their plot here. 75 for 5. And 3 wickets in 2 overs for Hrithik Roshan. Man, he's turned the game here heads on. Abhinav Balaji is the new man to the crease, joining hands with Rohit now. PSBB Millennium needs 60 runs from 38 balls now. Hrithik Roshan on fire, picking up 3 important wickets and just giving 3 runs in his 1.4 overs. A swing and a miss. Keeper running in to save the boundary. Good bowling by Hrithik. Emotions flying here for Hrithik Roshan here. Almost seen sleeping on the ground here. Good pull shot by Rohit, and that goes to the boundary. PSBB Millennium will need more of this to chase down the target. That brings the end of 14th over. PSBB Millennium 82 for 5. Plays it nicely in the gap between square leg and deep mid wicket. Surya is the new bowler now, bowling from the pavilion end. 53 needed from 6 overs here. Match is evenly poised at this situation. Rohit played 9 balls and got 18. Quickly turned the game towards PSBB's side here. Shout for an LBW. Leg by taken. Surya has been in good form, picking up 4 important wickets in the semi-finals. And comes to bowl this late in this match. He's bowling the 15th over as his first over here.
down the leg and reaches the boundary. Leg by given by the umpire and reaches the boundary. PSBB Millennium need 48 runs in 34 balls. Required run rate 8.47. Good bowling by Surya. The key is to keep it stump to stump here. No, they are down almost to the lower order batsman here, and you don't want to give them room whatsoever. Just try to bowl stump line and make him play all the balls, and that should be their plan. He's also been mixing up the pace really well. Once again the appeal for an LBW. Umpire says no and leg by given. That swung towards the leg side and it's a boundary. Good batting by Abhinav Balaji. That's his first boundary. PSBB Millennium moved to 92 now. And even though you see just 4 runs in Surya's over, the over has fetched them 8 runs, and they're slowly getting a move on here. 43 from 31 balls here. It's a wide ball bowled by Surya. That's definitely a wide. That's high up in the air. And that's good fielding there in the long on region. Saved a possible boundary. It's very nice work by the fielder at the long on here. Collects the ball and throws at a whisker. The score moves to 94 for 5 at the end of 15 overs. PSBB Millennium School needs 41 runs from 30 balls. Required run rate is 8.2. That's very good stop here by the bowler. And good running between the wickets by the batsman. Very well played by Rohit. Cheeky shot towards the fine leg side. And that reaches the boundary. Much needed boundary for PSBB Millennium. Rohit is playing a blinder of an innings here. He quickly moves to 22 from 13. If PSBB need to win this game, he needs to bat till the end.
required run rate coming down now. Just 7.71 is the required run rate. It's a beautiful shot on the leg side, piercing the gap between square leg and deep mid wicket. Once again, a boundary, back-to-back boundaries for Rohit. All pumped up now after getting 2 boundaries. And nicely played sweep shot by the batsman Rohit here. He exactly knew where the fielders are, played the field here by playing a good sweep shot. There's a change in field set now. One more fielder on the offside. Once again, a slot sweep. But 1 run of the delivery. From 8.83, the required run rate has come to 7.1 here. Brilliant batting by two batters here, Rohit and Balaji. Abhinav should make sure he doesn't do anything fancy here. All he has to do is just rotate the strike. It's an opportunity for stumping. They go for the third umpire now. It was not needed from Abhinav at this point of time. Rohit has been striking it really well. Been given not out by the third umpire here. Probably if the keeper had been a little quicker here collecting the ball, would have fetched him a wicket here. A much needed wicket. That's a mini partnership going here. And he's gone now. Very good bowling by Hrithik Roshan. And small Ronaldo celebration by Hrithik Roshan. Beautifully bowled. Abhinav going for the big heave over the leg side. Hrithik Roshan has changed the game on its head here. Big 4 wickets here in 3 overs. And he's given the most important breakthrough here. There was a mini partnership running. And he's just picked the wicket here and turned the game towards Ramachandra's side. Keeper at this occasion made sure he didn't fumble this time. Was calm under pressure. Batsman coming down the track and a beautiful shot over mid-off.
Great fielding at deep covers. Saved 2 runs there. That's a brilliant shot by the batsman Rohit here. He's playing a peak of an innings for his team here. 29 from 16. And a brilliant effort in the boundary line by the fielder there. Certainly saved 2 runs for his team. Rehan Hussain coming in to bowl. It's a nice delivery, but little bit on the wide side. Wide given by the umpire. Oh, it's a nice idea when the batsman is coming down the track. You bowl a little wider and make him fetch the ball from there. But it was too wide on this occasion. High up in the air, fielded underneath, and it's a brilliant catch. Very good catch in the long on region. It was unnecessary from the batsman at this point of time, but he had to go for it. He is a well-set batsman. He played a good knock here, handy knock here. It was up to him to finish the game. And as a batter, one mistake can cost you your wicket. Good catch in the deep by the fielder here. And at 16.2, 107 for 7, PSB. Down to ground for 1 run. Akshat gets off the mark. And it's 2 new batters here who have to score 27 from 21 balls. Rehan Hussain has given much needed breakthrough for the bowling side here, picking up the wicket of Rohit, the set batter. Driven straight down the ground by Aditya for 1 run. Dot ball bowled by Rehan. Batsman coming down the track, but Rehan knowing that and bowling it a little bit outside than the reach. And it's also difficult for these lower order batters to come and strike from ball 1. They are mostly known for their bowling skills, and it's a little difficult for them to come and connect from the ball go. Dot ball to finish the 17th over. PSBB Millennium 109 for 7. An eventful over for Ramachandraa Public School here. Seeing the batting card of PSBB Millennium, Vishal and Rohit making good contributions. Ritik Varshan being the pick of the bowler.
Ritik Vashan to bowl his final over. Good bowling by Ritik. Right up in the good length area. Be interesting to see if Ritik can pick his 5th wicket. Cut away for 1 run. It's a packed offside field here. He's pretty clear with his plans. He wants to bowl outside the off stump, make the batsman fetch from outside the off stump to hit on the leg side, and it's pretty much worked for him this game. Very good bowling by Ritik. Aditya went for the big heave over the mid-wicket region and missed the ball there. Straight down the ground. 1 run. Single shouldn't mind Ramachandraa public at this point of time. Given the situation, 2 balls to go, Ritik Vashan has a high probability of picking his 5 for here. Let's see if he gets there. He has bowled brilliantly in the spell. Played towards the long off region for 1 run. The run rate has increased to 10.29 now. And might be a little bit of cramps for Ritik. Holding on to his leg. I hope that isn't something serious. Ritik Vashan ready to bowl his final ball of a spell. Oh, that's a swing and a miss. Chance of run out. Batsman comes in time. It's a good spell bowled by Ritik Vashan, picking up 4 crucial wickets. And he's finished off his spell brilliantly. 4 overs, 4 for 25. And most importantly, he's turned the game towards Ramachandra's favor.
Batsman coming down the track, straight down the ground. The boundary, no. Well fielded by the long off fielder. Good running by the batting team. Take 2 runs. Penultimate over here. Bowler Rehan Hussain starts off giving 2 runs. That's a good shot over the bowler's head. And very good fielding there by the long off fielder. Certainly saved 2 runs for his team. PSBB Millennium School needs 19 runs in 11 balls. Little mind games played by the batsman here. Good fielding by the bowler, and it results in a run out. Hard shot down the ground, but good fielding by Rehan Hussain. He had literally no time to react, but makes the stop, and most importantly and crucially gets the run out. Akshat departs for 4 runs. Sachin is the new batsman to the crease. It's a wide ball bowled by Rehan. PSBB need 18 runs from 10 balls here. 2 wickets in hand. Batsman misses the ball, so does the keeper, goes for bye. It's a single. Sachin, the new batsman, comes to the strike here. Rehan Hussain bowling his 4th ball of the over. Batsman moves across and plays down the fine leg region. Well played by Sachin. Starts off with a boundary. And he connects the ball the very first instance. Much needed boundary for PSBB here. 13 to need from 8. PSBB Millennium need 13 runs in 8 balls. Both the teams playing really hard here. Once again shuffles across the crease. There a chance of run out there, and umpire gives out. It's a very soft dismissal. Very careless from the batsman here.
Pranav is the last man for PSBB Millennium. PSBB Millennium need 13 runs and 7 balls. Well bowled by Rehan. That brings an end to the 19th over. PSBB Millennium 122 for 9. PSBB need 13 runs from the last 6 balls and they have a wicket in hand to get to that score. What a game we are witnessing here. All the 3 fielders on the leg side are on the boundary line. Then coming in, a swing and a miss. White ball given by the umpire. PSBB Millennium need 12 runs in 6 balls now. Interesting run chase. Jumps out a little and tries to bowl near the wide line. Over bowls it for a while. A cheeky shot by Aditya. Running the first run hard. Going for the second run. Chance of a run out. Batsman reaches in time. Desperate situation and they need to run for everything here. Slash straight down the ground for a single. 9 runs required in 4 balls. And most importantly, the new batsman Pranav is on strike. And he needs to go bang bang from the ball go. Played down the ground, the gap between long on and mid-wicket region. Aditya refuses for the second run. PSBB Millennium need 8 runs now. Given the situation here, the one who can strike is Aditya Karan and he wants to keep the strike. And that's actually a good thing, a blessing in disguise probably for PSBB. Shot down the ground for 1 run. Good bowling by Atin. Rishank having a quick word with Atin. It's still possible for PSBB Millennium. Running for chance of run out, but they decide not to throw at the stumps. By given.
We are down to the last ball now. Will Aditya Karan be able to hit a 6 here to win the game? One ball, 6 to win. What a contest we are witnessing here. That's high up in the air. Not sure if it's a 6 or a save there. I think he dropped the catch. And there are celebrations all around the ground, even for the drop catch. They won the match here by 4 runs. And Great scenes here. Wild celebrations here from the Ramachandraa Public School. Tough luck for PSBB Millennium. They played really well, but umpires want to check if it's a boundary. We have witnessed a nail-biting contest here, and at the end of 20 overs, Ramachandraa Public School prevailed, and they have written their names in the history books, winning the 7th edition of the Junior Super Kings T20 tournament here at the ICL Nagar, Tirunelveli. Emotions running high here in the ground. Ramachandraa Public School high on emotions. They have successfully defended their target, successfully defended the target that they have set, and emerged righteously the winners of today's game, and they'll have their hand on the trophy today. We are seeing the bowling card of Ramachandraa. Ritik Vashan being the pick of the bowlers here, picking up 4 wickets for just 25 runs. Good spell by Ritik Vashan. And you must also appreciate the effort of Atin. He picked 2 crucial wickets in the power play, and now we are watching the highlights from the innings of PSBB. He started off pretty well. As you can see, Atin strike twice in the power play. Vishal got off to a good start here, played some good strokes. And as you can see, Ritik Vashan turned the game head on to his side here, picking up 4 crucial wickets and 2 in and over. Some late resurgence by Rohit, which almost pulled the game through to PSBB's side. Some very good shots being played here by the batters. Some innovative shots. It's a very good stop there by the bowler. Ramachandraa Public School electing to bat first after winning the toss. Scored 134 for 7 in the stipulated 20 overs, and they were able to restrict PSBB for 130 in the 20 overs, thereby winning the match by 4 runs, and they will have their trophy given in the short time. Also at this point of time,
We would thank the sponsors. India It was a Siemens, great Prayer final. They International. fought very well against us. The game went to the last ball, and it is very good to win this tournament because we actually lost the finals in the Chennai state, so it is a good comeback for us. And this tournament is a very big tournament. It's a very prestigious tournament, so for us to perform like this is very special for us. And that's all. This was a great comeback for us from the last phase. Sir, cut, sir, cut, sir. It's finished. Now we are seeing the match summary of the final between PSBB Millennium School and Ramachandraa Public School. Ramachandraa Public School won the toss and chose to bat. They scored 134 for 7. Vrishang top scoring with 43. Om Nitin being the pick of the bowlers, 2 for 17 in his 4 overs. In return, PSBB Millennium scored. Yeah, 3, 2. Bro, ready for surprise, bro. சாம்பியன்ஸ் ஆயிருக்க ராமச்சந்திரா டீம் லாஸ்ட் டைம் சென்னை ஃபேஸில் நாங்கள் இவங்க இதே டீமோட தான் தோற்றோம். இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சதுக்கு எங்களுக்கு செம்ம ஃபீல் இருக்குது. அதுவும் ஜேஎஸ்கே மாதிரி பெரிய டோர்னமெண்ட் வின் பண்ணுறது, அதுவும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்த டோர்னமெண்ட் ஆடுறோம். ஃபஸ்ட் டைம் ராமச்சந்திரா டோர்னமெண்ட்டில் வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைமே சாம்பியன்ஸ், அதுவும் ஃபைனல் லீகில் சாம்பியன்ஸ் ஆகுது எங்களுக்கு செம்ம ஃபீலு. அதுவும் இந்த மாதிரி மேட்ச் எங்கேயுமே கிடையாது. டர்ஃபு, லைட்ஸு, அதுவும் செம்ம க்ளோஸ் மேட்ச். இந்த மாதிரி மேட்ச் எதிர்பார்த்து வேர்ட்ஸே இல்லை கண்டிப்பாக. என்னால் வேர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. செம்ம எமோஷ்னலாக இருக்குது. எங்களுக்கு லாஸ்ட் டோர்னமெண்ட் வேறு. அதுவும் இந்த ஜேஎஸ்கே இந்த டோர்னமெண்ட் பற்றி சொல்லணுன்னா, எங்களுக்கு ரூம்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி திருநெல்வேலியில் இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக கிரவுண்ட் டிஎன்பிஎல் கிரவுண்ட் கொடுத்து டர்ஃப் விக்கெட்டில் ஒரு மேட்ச் ஒரு இதில் பால்ஸ் நல்ல பால்ஸில் கொடுத்து எங்களுக்கு இந்த நல்ல மேட்ச் கொடுத்ததுக்கு ஜேஎஸ்கேக்கு நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். சாம்பியன்ஸை மறுபடியும் சொல்கிறேன், நாங்கள் ராமச்சந்திரா ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம். எங்கள் ஸ்கூல் பேர் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த இனிமேல் நாங்கள் நிறையா கப் அடிப்போம். இந்த சாம்பியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு செம்ம எமோஷ்னலாக இருக்குது. ரொம்ப ஃபீல் ப்ரௌடாக இருக்குன்னா, நாங்கள் அந்த மேட்ச் சென்னை ஃபேஸில் தோற்றுரு இங்கே நாங்கள் இந்த இதில் ஜெயிச்சு இதே டீமோட ஜெயிச்சது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அவ்வளோதான். Thank you, bro. Enjoy.
இது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல டோர்னமெண்ட். இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் வந்திருக்கோம். சென்னை ஃபேஸ் வின்னர்ஸு. நாங்கள் இது வரைக்கும் குவாலிஃபை ஆனதே இல்லை. ஸோ இது செகண்ட் ஃபேஸ் ரன்னர்ஸ் பரவாயில்ல. நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் பெஸ்ட்டாக கொடுப்போம். இது வரைக்கும் எல்லாமே எங்களுக்கு நல்லா போச்சு. இன்றைக்கி ஒன் மேட்ச் சரியாக போகல, அவ்வளோதான். இத்தனைக்கும் லாஸ்ட் பால் அது 6 கூட போயிருக்கலாம். ஜஸ்ட் ஸோ க்ளோஸ், அவ்வளோதான். வந்துட்டோம். எங்கள் பெஸ்ட்டு கொடுத்தோம். நாங்கள் பெட்டர் டீம் வின்ஸ், அவ்வளோதான். வெல்கம் பேக் ஸ்ட்ராங்.
I also request the tournament was held in 2 phases and a total of 85 schools participated this year. Out of this, 8 schools qualified for the second and final phase of the competition in Tirunelveli. We had some incredible action with bat, ball as well as on the field, and in the end it was Ramachandraa School that has emerged as the winners of this edition of the tournament in an absolute thriller, beating PSBB Millennium by 4 runs in the final. We have with us today our esteemed chief guests for this occasion. I call upon to the stage Mr. Dinesh Kumar from Sairam Institutions, Mr. Christopher Donald, the branch manager of Freyer International, Mr. Saravanamuttu, plant head, ICL Shankar Nagar, Mr. Ram Kumar, Honorary Secretary, Tirunelveli Cricket Association, Mr. Louis Mariano, the Operations Head of Super Kings Academy,
And finally, we welcome our very own Super King, Ambati Rayudu. Now I request Louis Mariano, Operations Head of SKA, to speak about the Junior Super Kings tournament. Good evening all. First of all, I'd like to congratulate Ramachandraa Public School for winning the 7th edition of the Junior Super Inter-School Cricket Tournament. Bad luck PSBB Millennium. You have done a very good job. You played the best cricket throughout the tournament. You always have another chance next year. Thank you very much for participating in the tournament. The Junior Super Kings tournament is an inter-school T20 championship conducted by Chennai Super Kings that was first launched in 2012 as a 32-team tournament. Since then, it has grown into a pan-Tamil Nadu tournament, unearthing talent from across the state. The 2022-23 edition of Junior Super Kings saw a total of 86 teams participating, and the tournament was played across 15 districts in Tamil Nadu, Chennai in Tamil Nadu, Chennai, Trichy, Viluppuram, Coimbatore, Tirupur, Salem, Erode, Vellore, Ranipet, Madurai, Dindigul, Tirunelveli, Tuticorin, Tenkasi and Kanyakumari were the districts that participated in the tournament. See, any tournament of this magnitude is not possible without sponsors. There were quite a few sponsors this time. I would like to thank all the sponsors, Sairam Institutions, the India Cements Limited, Freyr International Logistics, and Super Kings Academy. I would also like to thank the TNCA and TDCA, Ramkumar sir and Saranamuthu sir in particular, for their constant support. I would also like to thank the Chief Curator, Mr. Kodanda Raman, Ground in Charge, Mr. Vairamuthu, and all the markers. I would also like to thank the media for their excellent coverage of the JSK tournament throughout the course of the competition. I'd also, and special thanks to my team, Ramesh and Srinivasan and all the coordinators for their excellent job in conducting a very successful tournament. I'd also like to thank all the management of all the schools that participated in this tournament. Thank you very much. Thank you so much, Louis sir. And now a few words about our chief guest, Mr. Ambati Rayudu. Ambati Rayudu made his international debut in 2013 and has represented India in 55 ODIs and 6 T20Is. Rayudu made his IPL debut in the year 2010 and has since then grown into one of the most prominent batters in the tournament. Rayudu came into the CSK fold in 2018 and has since then been a part of 2 IPL winning CSK squads in 2018 and 2021. He has scored over 4,000 runs in the IPL, including 122 50s. Rayudu was also part of the Junior Super Kings team as a mentor that went to the UK in 2019. Now I request Mr. Ramesh and Mr. Srinivasan from Chennai Super Kings to felicitate all the guests on the dais. Now I request Mr. Saravanamuthu, Plant Head ICL Shankar Nagar, to share his thoughts.
Respected Raidu sir, CSK officials, sponsors, Sairam Institutions, Freyer, and my dear players, good evening to all. Congratulations, my hearty congratulations to all the winners and runners. Outset, I thank our CSK to bring such a tournament, wonderful tournament, and giving an opportunity to all your young talents. This is an opportunity you can come up in our life. So this is very appreciable one. We can, by clapping, we can appreciate our CSK and sponsors. Here I like to state, you people should hard work, do some hard work. Practice makes perfect. So winning and losing is not a matter. It's a part of game. So winners, don't keep it in your head, and loser, don't give up. You just make practice for the next game. Sachin, I understand, I come to know, Sachin used to come to net every day, next day morning 6 o'clock. Even he scored century. So that is the commitment we people should have. So all the best in the future for our future games. Thank you very much. Thank you so much, sir. Next, I request our chief guest and Super King Ambati Raidu to share his thoughts with our young cubs. Good evening, everyone. I'm really happy to be here, and congratulations to you guys, and also brilliantly played, and it was a terrific match to watch, and also reminded me of my school days and how we used to play. And I think the spirit that you guys have shown is tremendous, and especially, don't lose heart. The next time you guys play, especially them. And what Shashi, I think Louis sir told me is, you guys have beaten them in the last final. So that's how this game is. Always keep your head high. There'll be good days and bad days, but it's always important to show respect to the opposition even when you win, and also hold your head high when you lose. And all these experiences will only make you better in life, not only in cricket but also in different aspects of life. So take every day as a learning, and keep learning and keep improving. If you want to become good cricketers, every day you need to improve. Okay, anyway, and I'm really happy to be here and happy to be with you guys. Good luck. Thanks. Thank you so much, sir. Now we request the two umpires who officiated in the final to come onto the stage and receive their tokens of appreciation from our chief guest, Ambati Raidu. We now come to the awards ceremony. We had some incredible performances throughout this tournament, and it's now time to recognize them. We have a number of individual awards to be given away. I request our chief guest Ambati Raidu to give away the awards. The first award is the Player of the Final Award, and this goes to Ritik Varshan from Ramachandraa, 4 for 25 in the final. The next award is the Best Bowler of the Tournament Award, and this goes to D. Pranav from PSBB Millennium. 7 wickets in 5 matches at an economy rate of 3.9. The next award is the Best Batter of the Tournament Award,
And this goes to Vrishank Karthik from Ramachandraa. 5 innings, 279 runs, average of 69.75, including a century. The next award is the Player of the Tournament Award, and this goes to Om Nitin from PSBB Millennium. 5 innings, 384 runs at an average of 192, including a century. Next up, we have 2 big awards to be given away. The runners-up of Junior Super Kings 2022-23 PSBB Millennium School. I request all the members of PSBB Millennium to come onto the stage and collect their medals and shield from our chief guest. I will read out your names. When I read out your names, please come forward. First, the captain Om Nitin. Pranav Kumar D. Shashank. Akshat. Abhinav. R.K. Pranav Sabapati. R. Vishal. P.C. Rohit. Sachin Anand. Om Ainesh. I request you all to please applaud. Aditya Karan. Krishna Raya. Akshar. Adarsh. And finally S. Varun. I also request the coach of PSBB Millennium to come onto the stage as well. Thank you. Next, I request all the members of the winning team, Ramachandraa Public School, to come forward and collect their medal and shield from our chief guest as I read out your names. First, the captain, Vrishank Karthik. A. Surya. R. Ritik Varshan.
Atin, Sean David Dev, Akshay R. Sarangdar, Jayant Balamurugan, S. Satvik, B. Srihari, S. Rehan Hussain, Venesh Varshan, J. Samit, A.G. Vishwanand, J. Dakshinamurthy, and U. Tejas Sriram. I also request the coaches of Ramachandraa Public School to come forward and collect their tokens of appreciation. Now for the last two awards of the evening, I request the entire runners-up team, PSBB Millennium, to come onto the stage as a team and collect their runners-up trophy from our chief guest Ambati Raidu. The whole team, please come forward. Now the final award of the evening. The winners of 2022-23 JSK tournament. I request the entire Ramachandraa team to come onto the stage and collect the winner's trophy from Mr. Ambati Raidu.
Thank you all once again. We had a wonderful tournament filled with incredible cricketing action from all our Super Cubs. I once again thank all our chief guests for taking time out from their busy schedule and coming here to Tirunelveli. Thank you all.